நீங்காதான் தாழ்வாழ்க கோகழியாண்ட குருமனிதந்தாழ்வாழ்க ஆகமமாகி நின்று மன்னிப்பான் தாழ்வாழ்க கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராரும் வதனமென திகழ்பரத கண்டமிது தெக்கணமும் மது சிறந்த தாவிடனன் திருநாடும் தக்க சிற பிறைமுதனும் தரிதனரும் திலகமுமே அனைத்துலகும் நின்பமுற எத்திசையும் புகழ்மனங்க இருந்த பெரும் தமிழனுக்கே உன் சீரிழமை திறந்தியந்து செயல்படுத்து வாழ்வதுமே வைரவ ருத்ராய மகாருத்ராய காலருத்ராய கல்பாந்த ருத்ராய வீர ருத்ராய ருத்ர ருத்ராய கோர ருத்ராய அகோர ருத்ராய மார்த்தாண்ட ருத்ராய அண்ட ருத்ராய பிரம்மாண்ட ருத்ராய சண்ட ருத்ராய பிரசண்ட ருத்ராய தண்ட ருத்ராய சூர ருத்ராய வீர ருத்ராய பவ ருத்ராய பீம ருத்ராய அதல ருத்ராய விதல ருத்ராய சுதல ருத்ராய மகாதல ருத்ராய தசாதல ருத்ராய தலாதல ருத்ராய பாதாள ருத்ராய நமோ நமः. ஓம் சிவோஹம்
welcome to a day filled with inspiration and the promise of a brighter future. Today, we come together to embrace diversity, celebrate unity, and to create a lasting memories together. I, Tejashri, the Assistant Secretary of Science Club, stand before you to unfurl my floral words of welcome to celebrate principals and the Indian icon in the field of science, Dr. Milesamy Annadure, who is Project Director of Chandrayaan 1 and 2, Program Director of Mangalyaan, former Director of ISRO Satellite Center. It's my great honor to welcome the chief guest of the day, who is the epitome of perseverance and micromanagement. Sir, my comrades are awaiting to you as your words would be really inspiring and authentic. I'm also sure that you will share with us the journey that took you to this pioneering position. I will also welcome Mrs. Milesamy Annadure, who always support the endeavors of her spouse. I deem it a great pleasure to welcome our special invite, a great-hearted person, Dr. Sasikumar sir. I welcome you, sir. I would like to welcome our Honorable Chairman, Shri Senthil C. Kandasamy, our Vice Chairperson, Srimati Manimegalai Kandasamy, in her absence here, our sagacious Secretary, Shri K. Dhanashekhar, in her absence here, our caring correspondent, Srimati Deepthi Dhanashekhar, in her absence here, our President Chief Executive Officer, Dr. T. Sundaresan, is absence here. Our seasoned senior principal, Shri C. Srinivasan, our pristine principal, Dr. V. Manogaran, our vivacious vice principal, Srimati S. Nalini, our admirable academic coordinator, my dear staff members of all the classes, and my fellow students. I would like to extend my profound nod to welcome to the gathering. Thank you. Ladies and gentlemen, the moment we have all been waiting for has begun. I, Akshita, the Science Club Secretary, feel honored and privileged to introduce a luminary, an inspiration to many, and a beacon of Indian scientific achievement. Dr. Milesamy Annadure, often referred to as Moon Man of India, has been instrumental in India's foray into space. With significant contributions to ISRO's landmark mission, Chandrayaan 1, 2, and Mangalyaan, he's not just a scientist, but a visionary. Today, he illuminates our gathering with his esteemed presence. Thank you, sir. Padma Shri Dr. Milesamy Annadure is a distinguished space scientist of international repute. Holding PhD in engineering, he has served the Indian Space Research Organization for 36 years. He has contributed for more than 60 years in India. During his tenure, 2015 to 2018, as director, engineers to build and launch 30 state-of-the-art satellites. Prior to that, he had led two of the most important and significant missions, which is the Chandrayaan 1 and Mangalyaan Moon and Mars missions, as project director and program director. He was also instrumental in operationalizing NAVIC Constellation, Indian Regional Navigation System. He has led many national forums and committees on space science and technology, be as chairman, working group of the whole and United Nations for peaceful use of outer space, co-chair Indo-French Joint Working Team for Space Cooperation. He has traveled to many countries. He served as the Vice President for Tamil Nadu State Council for Science and Technology, Chairman, Boards of Governors,
National Design and Research Forum between 2019 to 2022. He is the chairman for Aerospace Committee in Southern India Chamber of Commerce and Industry. He is the director, SSR Innovations International, New Delhi, director of Moonland Technologies Private Limited, Chennai, and the member of Tamil Nadu State Audit Advisory Board. He is also an honorary advisor for a few startups and charitable trusts, namely Chencrest Private Limited, Mumbai, Tatya Earth Private Limited, Mumbai, Orange Foundation, Chennai, Editech Force Space, Dubai, and American Indian Foundation, New Delhi. He has been bestowed with Padma Shri Award in 2016 for Science and Technology from Government of India, Rajyotsava Prashadsi Award for Science in 2018 from Government of Karnataka, Engineering Excellence Award 2016, along with more than 100 national and international awards. He was authored more than 100 research papers and attended more than 150 national and international conferences and also written 7 books. His achievements have been highlighted in the science textbooks of Tamil Nadu since 2009. You'll be overexcited to know about his biography now. He was born on 2nd July 1958 in a village called Kothavadi near Pollachi in Coimbatore district, Tamil Nadu. Prior to taking this assignment, he served as the director of Indian Space Research Organization, Bangalore. Dr. Mayilsamy Annadurai has been listed among 100 global thinkers of 2014 and topped the innovators list. He has completed his BE, ME, and PhD. His alma mater proves that he is a proud alumnus of Anna University, PSG College of Technology, and Government of Technology, Coimbatore. He's a world-renowned, steadfast personality for Chandrayaan-1, Chandrayaan-2, and Mangalyaan, and the Indian Space Program. His nuptial partner for life is Mrs. Vasanthi, and their blessed son is Mr. Gokul Karnan. He joined the ISRO in 1982. He served as the spacecraft operations manager for the Indian remote sensing IRS-1A, IRS-1B, and satellite programs of the Indian National System, INSAT-2A, INSAT-2B. He was then the deputy project director for the same program and was later promoted to the post of missions director. In 2004, he served as the director for India's lunar probes Chandrayaan-1 and Chandrayaan-2. Post-Super Anushan, he's mentoring and guiding engineering students and young entrepreneurs in the innovative projects of social relevance. The pages are running dry and scarce as the achievements of Moon Man of India go unfathomable. Sir, it's an ultimate, a huge honor to all of us to have you amidst us. Please bear with me, sir, as it's time denial that I could say only a page of your success. Thanks a lot for permitting such a vivacity and robustness. Thank you. To honor such an illustrious personality, we have a small humble gesture of our love and appreciation. May I humbly request our distinguished chairman to felicitate the chief guest, recipient of Drona Award, Padma Shri Dr. Mayilsamy Annadurai, with shawl and memento. இந்த இனிய நிகழ்வுக்கு வருகை புரிந்திருக்கும் தலைமை விருந்தினர், மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய சந்திராயன் முன்னாள் இஸ்ரோவின் தலைவர், சந்திராயன் 1 வெற்றிகரமாக நடத்தி காட்டியவர், சந்திராயன் 3 இன்று வெற்றிகரமாக நடத்தி உலகத்திலே சந்திர விண்வெளி துறையிலே
4 நாடுகள் நாமும் ஒன்று என்ற நிலையை உயர்த்தக்கு காரணமாக இருந்தவர். இப்படி பல சிறப்புக்கு பாராட்டப்பெற்ற மதிப்பு மரியாதைக்கு உரிய டாக்டர் மயில்சாமி அண்ணாதுரை அவர்களே, அவருடன் கூட வருகை வந்திருக்கும் அவர் துணைவியார் திருமதி வசந்தி அவர்களே, நமது விழாவிற்கு சிறப்பு விருந்தினராக வருந்திருக்கும் டாக்டர் சசிகுமார் அவர்களே, மற்றும் நமது சீனியர் பிரின்சிபால் சீனிவாசன், இந்த பள்ளியின் முதல்வர் மனோகரன், துணை முதல்வர் நளினி, 9th 10th 11th 12th இன்சார்ஜ் ஆசிரியர்கள், இருபால் ஆசிரியர் பெருமக்கள், மாணவ மாணவர்கள் மற்றும் அனைவருக்கும் முதற்கண் எனது காலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த விழாவோட சிறப்புன்னு பார்த்தாவே இன்விடேஷன் பார்த்தேன். த டே வித் மூன் மேன் அப்படின்னு அடிச்சிருந்தீங்க. யார் ஐடியான்னு தெரில. நல்ல வேர்டு. இப்போ நீங்கள் ஒரு சந்திரனுக்கு போய் எனக்கு அதை பார்த்தோன்னே சந்திரனுக்கு போய் நம்ம போய் குடியேறின மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு. உங்களுடைய டே வித் மூன் மேன் அப்படிங்கிறது அன்னைக்கு அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணும்பொழுது நிறைய சிரமங்கள் இருந்தது. இன்னும் மீட்டிங்கில் பார்க்கும்பொழுது நம்ம ரீச் ஆன மாதிரி இருக்குது. அதனால் அவர் பல பாராட்டுக்கு புகழுக்கு உரியவர். அதையே நான் பேசுகிறத உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கி இந்த மீட்டிங் திடீர்னு உங்கள் பிரின்சிபால் சொன்னார். சார் வரதுனால நான் வரணும்னு நினச்சேன். அதோட முக்கியம் எனக்கு என்னென்னா, எந்தெந்த குழந்தைகளை வச்சு நீங்கள் மீட்டிங் நடத்தின்னு கேட்கும் பொழுது 10th 11th 12th அப்படின்னாங்க. என்னை பொறுத்தவரை நீங்கள் தான் எதிர்காலத்தில் எல்லாமே. டாக்டர் மயில்சாமி மாதிரியோ, பிரதமர் மாதிரியோ, ஜனாதிபதி மாதிரியோ, இல்லை எங்கள்கிட்ட 10 ஸ்கூல் நடத்துகிறவங்களோ, எந்த துறையினாலும் நீங்கள் தான் எல்லாம் கலந்து இருக்க போகிறீங்க. நீங்கள் சரியாக வந்துட்டீங்க அப்படின்னா எதிராளி இந்தியா மிகச்சிறந்து இருக்கும் அப்படிங்கிறது என்னோடய கணிப்பு. அதைத்தான் நம்ம பள்ளிக்கூடத்து மூலமாக நம்ம செஞ்சிட்ருக்கிறோம். என்னென்னா 9th இல்லை உங்களுக்கு 10th பிள்ளைங்க, 11th 12th பிள்ளைங்க இந்த வருஷம் முடிச்சுட்டு பள்ளி கல்வி பீரியடு தாண்டிடுவீங்க. 11th குழந்தைங்களுக்கு இன்னும் 2 வருஷம், 10th குழந்தைங்களுக்கு 3 வருஷம். இந்த பள்ளி கல்வி நீங்கள் தாண்டும் பொழுது 12th வெளியே போகும் பொழுது மதிப்பெண் முக்கியம். கண்டிப்பாக மதிப்பெண் இல்லைன்னா உங்களுக்கு நல்ல காலேஜ் கிடைக்காது. உங்களோட வாழ்க்கை தரத்தை பின்னாடி என்ன மாதிரி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு படிப்பு அவசியமாக இருக்குது. கல்வியில் பார்த்தா நாம் நிறையா பண்ணிகிட்ருக்கோம். இந்த வருஷம் கூட பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்கூலில் ஸ்டேட் ஃபஸ்ட்டு 500க்கு 600க்கு 597. அது மாதிரி இந்த ஸ்கூலில் பார்த்திங்கன்னா 590, 10th 500க்கு 498. இந்த மாதிரி நிறையா ஸ்டேட் ரேங்க் டிஸ்ட்ரிக்ட் ரேங்க் வாங்கிட்டுருக்கோம். அது இல்லாமல் இந்த வருஷம் பார்த்திங்கன்னா 20 பிள்ளைங்க நம்மக்கிட்ட டைரெக்டாக +2 நீட் எழுதி அப்படியே மெடிசன் போயிருக்காங்க. நோ ரிப்பீட்டர்ஸ். அதெல்லாம் பெரிய விஷயம். நீங்கள் ரிப்பீட்டர் எழுதி 2 தடவை 3 தடவை எழுதி மெடிசன் போகிறதுக்கும் டைரெக்டாக +2 முடிச்சுட்டு டைரெக்டாக மெடிசன் போகிறதும் பெரிய விஷயம். நம்மக்கிட்ட 20 பிள்ளைங்க போயிருக்காங்க. அதே மாதிரி ஐஐடியில் 3 பேர் போயிருக்காங்க, என்ஐடியில் 10-15 பேர் போயிருக்காங்க. இதெல்லாம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ், நம்ம ஸ்கூல் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. பட் இது மட்டும் போதுமான, என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது மட்டும் போதாதுங்கிறத என்னோட கணக்கு. ஏன் அப்படின்னா படிப்பை விட இன்றைய தேவை ஒழுக்கம், நல்ல அடத்தை, குடும்பம்னா என்ன, அப்பா அம்மானா என்ன, தாத்தா பாட்டி எதுக்காக வாழ்கிறாங்க, நாடு ஏன் நல்லா இருக்கணும், நாட்டுக்காக எத்தனை பேர் எவ்வளோ தியாகம் பண்ணுறாங்க, சுதந்திரம் வாங்கும்போது எப்படியெல்லாம் எத்தனை லட்சம் பேர் செத்தாங்க, இன்றைக்கி நாம் இப்படி கஷ்டப்பட்டால் இருக்கிறோம், நாம் நாட்டுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத உங்கள் மனசுல இருக்கணும். அந்த அடிப்படையில் தான் நான் உங்கள்கிட்டலாம் அடிக்கடி பேசுகிறது. இன்றைய சூழ்நிலை எப்படி இருக்குது? இப்போ நான் சாரெல்லாம் நான் படிக்கும்போதெல்லாம் சொல்லப்போனால் சின்ன பள்ளிக்கூடம் 3ஆம் கிளாஸ் வரைக்கும், 5ஆம் கிளாஸ் வரைக்கும் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் ஓலை கொட்டாயி மணல், அப்புறம் தான் சேமி ஓட்டையை பார்த்தோம். நாங்கள்லாம் நடந்து போய் தான் படித்தோம். எங்கள் 10 கிராமத்தில் பார்த்தா நான் ஒரு டிகிரி படித்து நான் ஒருத்தனாக தான் இருந்தேன். அப்போது இன்றைக்கி அப்படியே இருக்குது. எவ்வளவு அரசாங்க பள்ளிக்கூடங்கள், எவ்வளோ தனியார் பள்ளிக்கூடங்கள், எப்பேற்பட்ட வசதி, உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு என்னென்ன தேவையோ அத்தனையும் பெற்றோர்கள் தயாராக இருக்காங்க, பள்ளிக்கூடம் நடத்துகிறவங்க தயாராக இருக்காங்க, அரசாங்கம் தயாராக இருக்குது. நாங்கள் இருந்த சூழ்நிலை வேறு, டாக்டர் மயில்சாமி அண்ணாதுரை படிக்கிற சூழ்நிலை வேறு, நீங்கள் இருக்கிற சூழ்நிலை வேறு. இவ்வளோ வசதிகள் உங்களுக்கு கிடச்சிருக்குது. முன்னெல்லாம் 10% பேர் தான் நாங்கள் இருக்கும்போது 11th படிப்பாங்க. இன்றைக்கி 95% ஸ்கூல் எஜுகேஷன் முடிக்கிற மாதிரி சூழ்நிலை இருக்குது நம்ம நாட்டில். இது அரசாங்கம் நிறைய முயற்சி பண்ணியிருக்கு, ஜனங்க நம்மளுக்கும் அந்த ஆர்வம் இருக்குது. ஆனால் இவ்வளோ இருந்தும் என்ன இல்லை அப்படின்னு பார்த்தா, நிறைய
உங்களை அதாவது எல்லா குழந்தையுமே பிறக்கும்போது நல்ல குழந்தைய அடிக்கடி சொல்லி நீங்கள் எல்லாமே நல்ல குழந்தைங்க. உங்களை சுற்றி இருக்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே தப்பாகவே இருக்குது. சமுதாயம் சீரழிஞ்சு இருக்குது. அதாவது இந்த சமுதாயத்தை பற்றி நல்லா இருக்குன்னு சொல்லவே முடியல. ஏன்னா நாங்கள் வந்து 2-3 தலைமுறை பார்த்துட்டு இருக்கோம். அப்போ என்ன எப்படி சீரழிஞ்சிருக்கு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும். நாம் இதெல்லாம் செய்யக்கூடாதுன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ வந்து சினிமாவா பார்த்தோமா வெளியே வந்தோமா தூக்கி எறிஞ்சிட்டு போயிட்டே இருக்கணும். நமக்கு அது தேவையில்லைன்னு நினைக்கணும். இன்றைக்கு வர சினிமாலாம் ஒரு பக்கமாக ஒரு சினிமா வந்தது, அத்தனை வன்முறை காட்சி. இன்றைக்கி அதோட வசூல் இவ்வளோன்னு பேப்பரில் போட்டுக்கிட்டு அதை ஒரு பெருசுப்படுத்துகிறாங்க. அதுக்கு உங்களோட இளம் மனசுக்கெல்லாம் அதுக்கு ஈல்டாகுது. சினிமாங்கிறது அவனுங்க பிழைக்கிறதுக்கு அவனுங்களுக்கு காசுக்காக அவங்க செய்கிற தொழில். நம்ம அதுக்கு மதிப்பே கொடுக்கக்கூடாது. பத்திரிகை எடுத்துகிட்டா ஒரு பக்கம் சினிமாவுக்காக ஒரு பக்கத்தை ஒதுக்குறாங்க. அதை கல்விக்காக ஒதுக்கலாம், விவசாயத்துக்காக ஒதுக்கலாம், வேதத்துக்காக பயன்படுத்தலாம். அப்படி சூழ்நிலையில் நாம் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். நம்மளால் மாற்ற முடியுமானா மாற்ற முடியாது. அப்போது சினிமாவா பார்த்தோமா தூக்கி எறிஞ்சோமா, நடிகனோட பேர் கூட நம்மளுக்கு மனசில் இருக்கக்கூடாது. அந்த மாதிரி சூழ்நிலை நீங்கள் உருவாக்கணும். அடுத்து பார்த்தா குடி சொல்லவே வேண்டியதில்லை. அரசாங்கமே ஒரு பக்கம் ஊக்குவிக்குது. எங்கே யாருக்கு எங்கே வேணாலும் எல்லாமே கிடைக்கும். 2 வயசு குழந்தை போய் டாஸ்மாகில் காசு கொடுத்தாலும் அவங்க கொடுத்துருவாங்க. அப்படி ஒரு நாட்டில் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். இது வந்து நானோ இல்லை அவரோ மற்றவங்களோ இதை மாற்றக்கூடிய அளவுக்கு உங்கள் அப்பா அம்மாவும் மாற்றக்கூடிய அளவுக்குலாம் சத்து கிடையாது. அப்போது குடி எப்படி நம்மளை அழிக்குது. பத்திரிக்கை படி குடியினால் வந்து எப்படி ஒரு அப்பா தப்பு பண்ணுறான், ஒரு அம்மா எப்படி தப்பு பண்ணுறாங்க, ஒரு குழந்தைகள் வந்து குடிச்சிட்டு ஸ்கூல் பிள்ளைக்கு எப்படி வீணாகிறாங்க. அப்படி அதையெல்லாம் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இது நமக்கு தேவையில்லை, இந்த விஷயங்கள் நம்ம ஒதுங்கி நிற்கணும்னு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும். உங்களை தெரியாமல் மறைச்சு வளர்த்துற காலமெல்லாம் இப்போ கிடையாது. இதனால் எப்படி அழிகிறாங்க. ஒரு அப்பா தன்னோட பொண்ணு கற்பழிக்கிறது படிக்கிறீங்க, 2 வயசு குழந்தை கற்பழிக்கணும்னு படிக்கிறீங்க, குடி போதையில் வந்து 2 பேர்த்த கொலை பண்ணான்னு படிக்கிறீங்க. எல்லாமே போதை. அந்த போதையில் இருந்தால் அவங்க யாருமே அதை செய்ய மாட்டாங்க. அப்போ அப்படி ஒரு மோசமான விஷயத்த நமக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு இருக்கு. ஆனால் அப்படி சூழ்நிலை நீங்கள் இல்லை. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு 10th 11th பிடிச்சா காலேஜுக்கு போகிறீங்க, ஒரு பையனுக்கு பர்த்டே, உடனே பார்ட்டினா ட்ரிங்க்ஸ் இருக்கணும். இன்றைக்கி அப்படி சமுதாயம் மாறி போயிடுச்சு. உங்களை சுற்றுச்சூழல் வந்து உங்களை எப்படி பண்ணுது அப்படின்னா, நீங்கள் நல்லவளாக இருந்தாலும் இதெல்லாம் சரி அப்படி ஏற்றுக்கிற மாதிரி ஒரு பக்குவத்து சூழ்நிலையை உருவாக்குது இப்போது. அப்போ அந்த இடத்துல கல்லூரிக்கு போனப்போ இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்கள் எல்லாம் பண்ணுங்கப்பா, நான் சாப்பிட்றேன், உங்களுக்கு சர்வீஸ் பண்ணுறேன், இதெல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லாமல் தவிர நம்ம ஸ்கூல் பிள்ளைய இதெல்லாம் தேவையில்லை அப்படின்னு முடிவு பண்ணணும். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா போதைப்பொருள் உங்களை தேடி வருது. அதாவது அரசாங்கத்தையும் மீறி, பெற்றோர்களையும் மீறி, பள்ளி கல்லூரிகளையும் மீறி தேடி அதுக்கு ஒரு பெரிய கூட்டம். அதை ஒருத்தன் ஈல்டாக்கி அவன் மூலமாக மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கறது, அவனை அடிமையாக்கிறது, அவன் வாழ்க்கையை அழிக்கிறதுன்னு ஒரு பெரிய கூட்டமே இருக்குது. அது வந்து நமக்கு பத்திரிக்கை படிக்கிறீங்க, போதையில் என்னென்ன பண்ணுனா, போதைப் பொருள் யூஸ் பண்ண என்ன ஆகுது, எத்தனை குழந்தைங்க ஸ்கூல் தான் நம்ம ஸ்கூல் பிள்ளைகளே ஒரு பாதிச்சிருக்கு. அந்த பிள்ளைகள் வந்து கண்ட்ரோலே பண்ண முடியல, அந்த டீச்சர் ஸ்கூல் விட்டே போயிட்டாங்க. அந்த மாதிரி கொண்டு போய் எங்கேயோ பெங்களூரில் இங்கே வச்சு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அந்த போதை அந்த மருந்து இல்லைன்னா அந்த பையன் இருக்க மாட்டேங்கிறான். அப்படி ஒரு சூழ்நிலையில் நமக்கு இதெல்லாம் தேவையில்லை, இதெல்லாம் இருக்குது, இதெல்லாம் கிடைக்கிது, நம்ம இதை செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிற பக்குவத்தை நீங்கள் வளர்த்திக்கணும். அடுத்தது வந்து செல்ஃபோன். இந்த முக்கியமான காரணி செல்ஃபோன். பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன நம்ம அதில் பார்க்கக்கூடாதோ, என்னென்ன நம்ம கேட்கக்கூடாது, சினிமாவில் மாதிரி தான். அப்புறம் செல்ஃபோனில் பேசி பழகிட்டிங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. அது இன்ஸ்டாகிராம் அது இதுன்னு போயிட்டிங்கன்னா, வாட்ஸ்அப்பில் போயிட்டா உங்களுக்கு ஈல்டாகிறீங்க. எப்படி போதைக்கு ஈல்டாகிறீங்க, எப்படி குடிக்கு ஈல்டாங்களோ அது மாதிரி செல்ஃபோனு வந்து பழக்கத்தை நம்மளை அடிமையாக்குது. அப்போ அது நமக்கு தேவையில்லை, இப்போதைக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு. இதெல்லாம் இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது சமுதாயத்தில். உங்களுக்கு சுற்றி இருக்கிற கெட்ட விஷயங்கள் எல்லாமே உங்களை அறியாமல் அதை உள்ள கொண்டு போயிடுது. இப்போ உங்கள் வீட்டில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடக்குது, உங்கள் அப்பா வந்து ட்ரிங்க்ஸ் பார்ட்டி வைக்கிறார் அப்படின்னா பிள்ளைங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஓ இதெல்லாம் நார்மல், நாமளும் பண்ணலாம் அப்படிம்பாங்க. ஒரு சில வீட்டில் லேடிஸ் குடிக்கிறத பார்க்குறீங்க, அப்போ பிள்ளை என்ன நினைப்பாங்க, ஆமாம் ஓ இதெல்லாம் நாமளும் செய்யலாம் போல் இருக்குது, தப்பு தான் அப்படின்னு நினச்சாலும் ஒரு காலத்தில் அந்த சந்தர்ப்பம் வரும்போது உங்களுக்கு ஈல்டாகிறீங்க. அதனால் சமுதாய சூழ்நிலை சரியில்லைங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு இதெல்லாம் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன். அதனால் இதையெல்லாம் விட்டுட்டு படிக்கிற காலத்தில் படிங்க. படித்து முடிச்சுட்டு அதாவது +2க்குள்ளே தாண்டும் பொழுது எல்லா நல்ல பழக்கத்தையும் கற்றுக்கணும். அப்பா அம்மானு என்ன, ஆசிரியர்னு என்ன, ஆசிரியர்கள் ஏன் நம்மளுக்காக இப்படி கஷ்டப்படுறாங்க, ஏன் பள்ளிக்கூடத்தில் எப்போ பார்த்தாலும் ஒழுக்கம்னு சொல்லி கொடுத்துட்ருக்காங்க, நம்ம ஏன் ஒழுக்கமாக இருக்கணும், நம்ம ஒழுக்கமாக இருந்தால் என்ன கிடைக்கும் அப்படிங்கலாம் இருந்தால் ஒரு படிக்கிற 22-23 வருஷத்துக்குள்ளே நீங்கள் ஒழுக்கமாக படிப்பில் கவனம் செலுத்தி என்ன படிக்கணுமோ அதை படிச்சிட்டிங்கன்னா நல்ல வேலை கிடைக்கும், நல்ல திருமண வாழ்க்கை அமையும். அது மூலமாக உங்களுக்கு நல்ல வாழ்க்கை, உங்கள் அப்பா அம்மா சந்தோஷப்படுவாங்க,
நாட்டுக்கு பயனுள்ளவங்களாக வருவீங்க. தவறி போனீங்கன்னா நாட்டுக்கு பிரச்சனைக்குரியவங்களாக தான் வர்றீங்க. பத்திரிகையில் படிக்கிறீங்க தீவிரவாதிகள், அது நீ எவ்வளோ படிக்கிறீங்க. அதனால் உங்கள் வீட்டில் நான் பேச வரதெல்லாம் இதுதான். அதுக்கு பள்ளி கல்வி பீரியடு மட்டும்தான் இதை சரி பண்ண முடியும். நம்ம ஏன் பள்ளிக்கூடத்தை அதிகமாகிக்கிட்டே போகிறோம்? கிறிஸ்டின் 2 பள்ளிக்கூடம் பண்ணுறோம்னா பணம் முன்னே சொல்லியிருக்கேன், பணத்துக்காகவோ இதுக்காகவோ புகழுக்காகவோ கிடையவே கிடையாது. எனக்கு தெரிஞ்சு 2.5 வயசில் வர குழந்தை 18 வயசில் ஒரு வாலிபை வெளியே போகும் பொழுது அத்தனை விஷயங்களும் எங்களால் கொடுக்க முடியும், கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். அப்போ பள்ளி கல்வி பீரியடில் சரியாக கொண்டு போயிட்டா 2.5 சின்ன கேஜியில் என்ன கொடுக்கணும், பிரைமரியில் என்ன கொடுக்கணும், 6 என்ன கொடுக்கணும், 9 என்ன கொடுக்கணும், எப்படி படிப்பு இருக்க மாதிரியே நாங்கள் ஒழுக்கத்தையும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொண்டு வந்துட்டுருக்கோம். அப்போ இந்த பள்ளி கல்வி பீரியட் தாண்டறதுக்குள்ளே இந்த சரியான முறையில் அந்த குழந்தையை நாங்கள் உருவாக்கிட்டா எதிரால இந்தியா சிறந்து இருக்கும், உங்கள் வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும், குடும்பம் நல்லா இருக்கிற முறையில் தான் நம்ம ஒழுக்கம்னு பேசிகிட்டு இருக்கிறோம். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் படிப்புக்கு சரிசமமான மதிப்பு ஒழுக்கத்துக்கு வேணும். இன்னும் சொல்லப்போனால் படிப்போட ஒழுக்கத்துக்கு முக்கியம் அதிகமாக கொடுக்கணும். ஒரு கிளாஸில் 40 பிள்ளைகள் 4 பேர் 5 பேர் 6 பேர் அதிக மார்க் வாங்குவீங்க, 40 பேரும் அதிக மார்க் வாங்க முடியாது. ஆனால் 40 பேர்த்தையும் ஒழுக்கமாக கொண்டா ஆசிரியர்களால் முடியும், பள்ளினால் முடியும். அதைத்தான் நீங்கள் நினச்சி பார்க்கணும். ஒழுக்கமாக இருந்துட்டிங்கன்னா 20,000 ரூபா வந்தாலும் ஹாப்பியாக வாழலாம். ஒழுக்கம் இல்லைன்னா 2 கோடி மாதம் வந்தாலும் உங்கள் வாழ்க்கை நல்லா இருக்காது. இதுதான் வாழ்க்கையோட அடித்தளம். எல்லாருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்கள். வணக்கத்துக்கு பதிலாக வந்த கைதட்டலை எனக்கு பிடிச்சது, நான் எப்படி பேசணும் அப்படின்ட்டு. சமீபத்தில் சந்திரயான் 3 அதனுடைய பயணம் நிலைவை நோக்கி பயணத்தை எடுத்து ஆகஸ்ட்டு 23ஆம் தேதி அன்னைக்கு குறிப்பிட்ட இடத்துல இறங்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அதனுடைய பயணத்தை மெதுவாக போய் கிட்டத்தட்ட 40 கோடி இந்தியர்களுடைய இதயமும் லப்டப்னு துடிச்சிட்ருக்கூடிய அந்த வகையில் அது மெதுவாக இறங்கின பொழுது இந்திய பிரதமர் இந்தியாவில் இல்லாட்டியும் சந்திரயானில் நடந்த மாதிரியே தான். அதாவது அது சொல்ல அப்போ அப்பத்த பிரதமர் ஜப்பானில் இருந்தார். அவர் அங்கேருந்து இப்போ நேரடியாக சொன்ன மாதிரி அப்போ முடியல. 2008 எனக்கு கொடுத்த ஃபேக்ஸ் மெசேஜ், ஐ ஆம் ப்ரவுட் டு பி அன் இண்டியன். புரிஞ்சுக்குங்க, இந்திய பிரதமர் நான் இந்தியனாக இருப்பதற்கு பெருமைப்படுகிறேன் அப்படின்னு 2008 ஒன்று அனுப்பினார். அதற்கு கொஞ்சமும் குறைவில்லாமல் தான் 2023 23ஆம் தேதி அன்னைக்கு ஆகஸ்ட் 23 லேண்டர் விக்ரம் இறங்கின பொழுது இன்றைய பிரதமர் சொன்னார், அதாவது அவங்க சொன்னாங்க இல்லையா, மதர் எர்த் மெட்டர்னல் அங்கிளா சந்தமாமாவா அம்புலி மாமா நாம் சொல்லுவோம். நிலவு அப்படி இருந்தாலும் அந்த நிலவு நம்ம பக்கம் வந்த மாதிரி நமக்கு தோணுது அப்படின்னு. அதைத்தான் கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி 2008 நான் எழுதினேன், கையெருகே நிலா அப்படின்ட்டு. அந்த புத்தகம் எழுதின காரணம் கூட, நிலவு 3,84,000 கிலோமீட்டருக்கு அந்த பக்கம் ஒவ்வொரு வினாடிக்கும் 1 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பயணித்தாலும் அந்த நிலவை நம் கையருகே கொண்டு வர முடியும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையாக ஊட்டியது. நிலவில் நீர் கண்டுபிடித்த பொழுது, நிலவில் நீர் இருப்பதற்கான அறிகுறியை அதற்கான சிக்னல் வரும் பொழுது, பின்னால் கலாம் இருந்த பொழுது அந்த நம்பிக்கை மிக சரியாக உதிச்சது. அந்த விதை தான் இன்றைக்கு செடியாக வளர்ந்து தளிராக துளிர்த்து ஒரு விருட்சமாக வருவதற்காக உங்களுடைய நாட்களுக்காக காத்துட்ருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா உலகம் வெப்பமயமாதல் அப்படின்ன ஒரு இதில் இன்றைக்கி உங்களுடைய சயின்ஸ் செக்ரட்டரிஸ் அண்ட் டெப்யூட்டி செக்ரட்டரி 2 பேர் பேசுனாங்க இல்லையா, அது மாதிரி அவைகளெல்லாம் இப்போ பேசும் பொழுது அல்லது உங்களுடைய பல கண்காட்சிகள், அறிவியல் கண்காட்சிகளில் அதிகமாக பார்ப்பது என்ன அப்படின்னா, உலகம் வெப்பமயமாதல் அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய இதாக இருக்குது. தாளாளர் சொன்னாங்க இல்லையா, தனி மனித ஒழுக்கம், அதை தாண்டி உலகமே ஒரு வெப்பமயமாதல் இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய ஒரு அபாயத்தை நோக்கி போயிட்டுருக்குது. அடுத்த தலைமுறை எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு அவநம்பிக்கையில் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் கூட சொல்கிறாங்க. ஏன்னா இது மாதிரியான தனி மனிதர்கள் நம்பிக்கை இல்லாத போது அதுவும் ஒரு காரணமாக இருக்கலாம். நம்ம வரும்பொழுது இந்த உலகம் இன்னும் வெப்பமாக இருக்கும், வாழ முடியாத ஒரு தருணத்துக்கு போயிடும். இப்போ சூரிய மண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய பல கிரகங்களில்
மனிதன் உயிர் வாழ்வதற்கான வாய்ப்புள்ள ஒரு கிரகமாக நம்ம பூமி இருக்குது. இந்த பூமி இப்போ இருக்கக்கூடிய வேகத்தில் போச்சுன்னா, நம்ம போனோம் இல்லையா செவ்வாய் கிரகம், செவ்வாய் கிரகத்துக்கு ஏன் போனோம் அப்படின்னா, நம்ம பிஎஸ்எல்வியில் போக முடியும் செல்வது ஒன்று, பல காரணங்கள். இப்போ பள்ளிக்கூடம் இருக்குன்னா சொன்னாங்க இல்லையா, பல காரணங்கள். கல்வி புகட்டுவது, அதை தாண்டி தனி மனித ஒழுக்கம். அதே மாதிரி செவ்வாய் கிரகத்துக்கு போனதும் கூட, செவ்வாய் கிரகம் ஏன் இப்படி ஆச்சு? ஒரு காலத்தில் அங்கே வந்து காற்று வழியில் இருக்கலாம், அட்மாஸ்பியர் இருந்திருக்கலாம், நீர் ஓடி இருக்கலாம், உயிர்கள் கூட இருந்திருக்கலாம். இருந்தாலும் அல்லது உயிர் வருவதற்கான வாய்ப்புள்ள கிரகமாக இருந்திருக்கலாம், உயிர் தோன்றாமல் இருந்திருக்கலாம். அதுக்குள்ளாக இருந்தாலும் கூட இப்போ அது அதனுடைய அட்மாஸ்பியரை இழந்து கிட்டத்தட்ட அது ஒரு இறக்கும் தருவாயில் இருக்கக்கூடிய கிரகமாக மாறியிருக்கு. ஆக உயிர்ப்புள்ள கிரகமான பூமி அது மாதிரி ஆகாமல் இருக்கணும்னா நம்ம என்ன கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம போகிறோம் இல்லையா? ஆனால் அப்படி இருந்தாலும் நம்முடைய பூமியும் அந்த நிலையை நோக்கி வேகமாக போயிட்டு இருக்குதோ அப்படின்னு உலகளாவில் பலரும் அபாயமாக இருக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டத்தில் அதற்கு பதிலாக நாம் என்ன செய்ய முடியும்? இப்படி போகிறதுக்கும் அறிவியல் தொழில்நுட்பம் காரணமாக இருந்திருக்கலாம். தொழிற்புரட்சி 1, 2 அதன் மூலம் வந்த பல காரணங்களால் நம்ம நிலக்கரியை உபயோகித்தோம், பெட்ரோலை உபயோகித்தோம், அதிகமாக உபயோகித்தோம், மிக அதிகமாக உபயோகித்தோம். அதனால் மிக அதிகமான சேதாரங்களை உருவாக்கிவிட்டோம். இப்போ செயற்கைக்கோள் மேலே போய் பார்க்கும் பொழுது, மனிதா சரியாயிரு, ஓசோன் லேயர் பிரிஞ்சுட்டு போயிட்டுருக்கு, சீக்கிரமாக செவ்வாயை ஒத்த நிலையை இந்த பூமி வருவதற்கான ஒரு அபாயம் இருக்கிறது, அபாயம் கூறப்பட்டிருக்கிறது. இப்போ அந்த செயற்கைக்கோள்களை வச்சுக்கிட்டே இதற்கு பதில் சொல்ல முடியுமா? ஓசோன் லேயர் இணைக்கிறமோ இல்லையோ, இதற்கு பதில் சொல்ல முடியுமா அப்படின்னா பல வழிகளில் இப்போ டாக்டரும் கூட இருக்கிறாங்க. ஒரு சிம்டம் இருக்குது அப்படின்னா அந்த சிம்டம்ஸுக்கு மருந்து கொடுக்கறது ஒன்று. இன்னொன்று அது ஏன் வருது அப்படின்னு காரணத்துக்காண்டி நோய் நாடி, நோய் முதல் நாடி, அது தணிக்கும் வாய் நாடி, வாய்ப்பை செயல். ஏன் வந்துச்சுன்னு பார்த்து அதை குறைக்க முடியுமா? அப்போ உலக வெப்பமயமாதலுக்கு காரணம் என்ன காரணம்? யாராவது சொல்ல முடியுமா? என்ன காரணம்? பின்னாலேருந்து பதில் வருது, முன்னாலேருந்து பதில் ரிசர்ச் பண்ணுறேன். உலகம் வெப்பமயமாதல் சொல்லிட்டு இருக்காங்க இல்லையா, இதற்கு காரணம் என்ன? மூல காரணம் என்ன? என்னது? டீஃபாரஸ்டேஷன் இஸ் ஒன் திங். டீஃபாரஸ்டேஷன் ஏன் பண்ணுறோம்? இல்லை இது எல்லாம் தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக காரெல்லாம் ஓடிட்டுருக்கு இல்லையா, ஏரோப்ளேன் ஓடுது. கோவிட் சமயத்தில் ஏரோப்ளேன்கள் அல்லது கார்கள், பஸ்ஸு, ட்ரெயின் இது ஓடுறதெல்லாம் குறைஞ்சிது. அதனால் மின்சார உற்பத்தியும் குறைஞ்சிது. எல்லாம் சேர்ந்து பார்க்கும் பொழுது கோவிட் காலத்தில் அதே செயற்கைக்கோள்கள் சொல்லிச்சு என்ன, இப்போ எவ்வளோ பேர் தெரிந்தரல, தினம் 3 மணி நேரத்துக்கு ஒரு முறை ஓசோன் லேயருடைய நிலை என்ன இருக்குதுன்னு செயற்கைக்கோளுக்கு பார்த்து சொல்லிகிட்டு இருக்கு. கோவிட் காலத்தில் அந்த ஓசோன் லேயர்கள் சரியாக வந்து இணைவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு உருவானதாகவும் கூட சொல்லுச்சு. ஆக காரணம் என்ன அப்படின்னா, இந்த ஃபாசில் ஃபியூயல்ஸ் அதிகமாக உற்பத்தி பண்ணதுனால இல்லையா, அதன் அதிகமாக நாம் செலவழித்ததுனால வந்தக்கூடிய கார்பன் எமிஷன்னால் பல பேரழிவுகள் ஏற்பட்டுச்சு. ஓகே, அதில் டீஃபாரஸ்டேஷன் இஸ் ஒன் ஸ்மால் திங். அதுவும் இருக்கலாம். அதை வந்து ஒரு உருவாக்குனீங்கன்னா அது உருவாக்குறது தடுப்பதற்காக ஃபாரஸ்டேஷன் இருக்கலாம். பட் உருவாக்குவதை குறைக்கணும், அதுதான் முக்கியம். அப்போ அது மாதிரி இருக்குது. அப்போ இப்போ இருக்கக்கூடிய ஃபாசில் ஃபியூயல்ஸை உடைய உபயோகத்தை குறைக்க முடியுமான்னு பார்க்கும் பொழுது அதற்கு பல வழிகள் பண்ண முடியும். ஒன்று சூரிய மின்சக்தியில் பண்ணலாம், விண்மில் இருக்குது அதை வச்சு பண்ணலாம், இப்படி பலதும் பண்ண முடியும். ஆனால் இது எல்லாமே எல்லா இடத்துலையும் பண்ண முடியாது, எல்லா நேரத்துலையும் பண்ண முடியாது. சூரிய ஒளியை கூட 24 மணி நேரம் இருக்கிறதில்ல, 325 நாளும் இருக்கிறதில்ல. அதே மாதிரி காற்று. அதனால் இது மாதிரியான வச்சுட்டு உருவாக்க முடியும் வழியே இது முழு பயணத்துக்கு கொண்டு வர முடியாது. அப்போ மாற்று உன்னதாக சொல்லும் பொழுது அணுசக்தியாலையும் பண்ண முடியும். ஆனால் அணுசக்தியில் இப்போ இருக்கக்கூடிய அணுமின் நிலையங்களில் உற்பத்தியாகப்படுறதுனால அணுமின் நிலையம் உற்பத்தி பண்ண முடியுது. ஆனால் அதை தாண்டி அங்கே சில விபத்துகள் வரும்பொழுது அது பேராபத்தாக முகிழ்ந்துருது. அதனால் முன்னேறிய நாடுகளே கூட அணுமின் நிலையங்களை, ஜெர்மன் போன்ற நாடுகள் அணுமின் நிலையங்களை மூடி வருகின்றார்கள். அப்போ இருக்கக்கூடிய வச்சது நம்ம என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு பொழுது இன்னொரு ஆராய்ச்சி, அதே அணுமின் நிலையங்களில் அந்த கதிர்வீச்சு இருக்குது இல்லையா, ரேடியேஷன் ஃப்ரீ இது பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்னா நல்லாயிருக்கும். சூரியன் பார்க்குறீங்க, யூ நோ த சன் ஆல்சோ கிவ்ஸ் எனர்ஜி இல்லையா.
சன்னில் எனர்ஜி எப்படி வருது? How the energy comes from sun? There is also nuclear fusion. Okay, there are also nuclear reaction ஆகுது. And the nuclear reaction is called fusion. And the fusion, is it possible to do it in ground? Okay, நம்ம இயற்கையை பார்த்து தான் அறிவியல் என்பது என்ன? You observe the sign, you observe the nature and try to understand the nature, and is it possible to replicate yourself? Okay, when you are launching the satellites, how it is happening? You looked at the moon going around the earth perpetually. When moon going around the earth, is it possible for us to make a satellite and send it to that? That can perpetually go around the earth. Correct, no? You observe, understand, and you make yourself, is it possible, man-made system. That's why man-made satellites have come. அதே மாதிரி சூரியனிலிருந்து இது மாதிரியான சக்தி பல்லாயிரம் ஆண்டுகளாக, பல லட்சம் ஆண்டுகளாக வந்துக்கிட்டே இருக்குது இல்லையா? குறைவில்லாத எனர்ஜியாக வந்துக்கிட்டே இருக்குது. அங்கே என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்து அதை இங்கே உருவாக்க முடியுமா? பண்ணலாம் இல்லையா? பறவையை பார்த்தான் விமானம் கண்டான் இல்லையா? பறவை அடிக்கிற மாதிரி இல்லாட்டியும் ஒரு மாதிரி பண்ணாங்க. அதே மாதிரி பண்ண முடியுமா பார்க்கும் பொழுது அதற்கான இந்த ரிசர்ச் போயிட்டுருக்கு. The initial successes have been seen that possibly maybe another 5 to 10 years probably we'll be able to make a bigger commercially viable bigger atomic energy is possible using the fusion based system. Adila வந்து this so called radiation not possible. But if that happens you need the fuel for that, raw material for that, and the raw material is plenty is coming from the solar wind. ஆனால் பூமிக்கு இது வர்றதில்லை because of your geomagnetic field, because of atmosphere, for many things, many rays from the moon and including the solar wind get hitting on the surface, not happening. But it is happening on the moon. மூனில் வந்து மழை மாதிரி இது பெய்யுது, அதாவது சோலார் விண்ட்லேயே வருது. அது that is called helium-3. Even the layers of the moon contains helium-3. This has been seen even the initial Apollos itself that discovered. But to bring that back to earth, that is அதுதான் வந்து raw material for the future when you want to do a nuclear fusion based research system. அது வந்துச்சுன்னா that can feed the whole of the world. Without the fossil fuel, electricity can go. Okay, that possibility exists. Because just to give an example, bringing oil from the Gulf, so many ships, so many hundreds and thousands of tons of the ships are plying here and there, correct, na? But to make this viable for every year for India's consumption will not be more than half a ton. 500 kg கொண்டு வந்தீங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு முறை நிலவில் இருந்து இதை சரி பண்ண முடியும். ஆக அப்போ அந்த நிலவிலிருந்து நாம் கொண்டு வருவதற்கான வாய்ப்பு உருவாக்க முடியும். வளைகுடா நாளுக்கு போயிட்டு பல ஆயிரம் டன்னில் பேரலல் இருக்கக்கூடிய இதை கொண்டு வரதை தவிர நம்ம தோண்டி நெய்வேலியில் நிலக்கரி எடுக்கிறத தாண்டி இங்கே எல்லாம் எதுவும் பண்ண வேண்டியதில்லை. நிலவில் அதே அம்புலி மாமா கொடுக்கறதுக்கு தயாராக இருக்கிறார், நம்ம ரெடியாக இருக்கிறோமா, அதுதான் முக்கியம். அதை நோக்கி தான் போகணும். அப்படின்னா நிலவினுடைய போலார் ரீஜன்ஸில் வாட்டர் இருக்குது. வாட்டர் இருக்கும் பொழுது யூஸிங் த வாட்டர், யூ நோ தட் வாட்டர் கேன் பி electrolyzed and get the hydrogen and oxygen. Hydrogen can be the fuel to start with. அங்கே எதாவது பண்ணுறதுக்கு oxygen, with that you can create an atmosphere. To start with you can, but for that you have to softly land. So initial technology to make use of the resources on the moon is to land softly the place where the resources are more. Okay, and basic the raw material is beyond even helium-3. To start a sustainable work there you need water. Okay, but water is a plenty on the polar regions. That was discovered after 100 missions gone to the moon, unambiguously discovered by our Chandrayaan-1. Okay, that is how the Chandrayaan-1 we told. Just you can Google that before Chandrayaan how many missions have gone. You can look at that. 50, 60, 70s up to there then. After 70s, not many missions. Okay, initially they thought moon is apparent like that because of the way in which it looked at. Science also always is not gives answer all the time when you're looking for. You have to look the way in which it expects. Okay, அது பண்ணாதான் அது வருது.
இல்லையா? ஒருத்தர் தான் கிராவிட்டி கண்டுபிடிச்சார். எல்லாரும் தான் பார்த்தாங்க, அப்புறம் ஒருத்தர் தான் கண்டுபிடிச்சார். அதே மாதிரி 100 முறை நிலவுக்கு போனாலும் கூட, நிலவிலிருந்து இறங்கினாலும் கூட, நிலவிலிருந்து கல் மண் எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்த்தாலும் கூட நிலவில் நீர் இருப்பதை கண்டுபிடிக்க முடியலை. காரணம், அவங்க கொண்டு வந்தது நிலவிலிருந்து மண் தான், ஆனால் அவங்க எடுத்துகிட்டு வந்த இடத்துல மண் இல்லை, நீர் இல்லை. அதுதான் முக்கியம். இந்த துருவப்பகுதிகள் இருக்குது அப்படிங்கிற சொல்ல முடியுது. துருவப்பகுதியை முழுதாக ஆய்ந்தது நம்முடைய களம் தான். 14 களங்களை வச்சுட்டு எக்ஸ்ரே இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், infrared instruments, laser ranging instrument, microwave instruments, like that, various types of technology is used. From 100 kilometer, we are able to decipher the surface in the atmosphere, something called atmosphere water molecules. Surface, we have the water molecules. Subsurface water molecules. This and all we have seen that. In various forms we have seen that. Now for that to really harvest, you have to land on the polar region. But landing on the polar region is a very toughest job. Okay, very, very tough job. Even you look, you know that aircrafts are landing very, very easily in Chennai or Mumbai or Delhi airports. But there are airports like Ladakh you are talking about, airports in high latitude region. Even landing there, even now it's one of the difficult. It's a very, very challenging thing, even for the man-in-loop landing. Now an unmanned system landing is going to be a very, very tough situation, because you can land here. Okay, but you look at here, you have the problem, here you have the problem. You wrongly landed is a problem. But in the polar regions of the moon, not only this is a problem, here you also will have peaks. Okay, when you are coming, you should not hit on the peak. That is also another issue. So unmanned system is going to be a very, very tough, rather than where they landed on the equator regions on the moon previously 100 times. So that is easy, but landing here is going to be tough. Again, assuming when en route also you have so many things, landing is very tough. That's how Luna 25th mission, Luna itself for Russians, that would not land. Just a few days before our Chandrayaan 3 event, they could not make it. Okay, but notwithstanding that, we could make it, and we have done that. So this opens the gate for what will happen in the future. Just wait. I am not postulating. Just wait for few months from now, an Artemis vehicle. You know, Artemis, basically more like Apollo, multi-billion dollar they spent going for the moon. That's the first journeys to the moon. Now something called back to the moon after the discovery of water on the moon, and when our polar regions, some resources available, America is planning a very big way, mission is called Artemis. Already one mission few months back, it has gone, just going around and come back. A big rocket, with that one shot they will send it, it will go around the moon and come back. A test launch they have done. Now few months from now, again with the man in loop mission will go and come, and subsequently man landing, 3 people landing, this time 2 men and 1 lady. This is going to be happen in future. Within a year, I think it may happen there. These are all now towards the polar regions. The idea enna appadina, is it possible to harvest that helium-3 and back to the earth to further thing? Many things are happening there. So that means கையருகே நிலான்னு சொன்னது என்ன அப்படின்னா, mission like Chandrayaan 3, mission like Artemis, all these things putting together, it opens up a new hope in what? One, next generation, that global warming probably will be able to contain and make this work in a comfortable way. One. Second thing is, this effort, again Chandrayaan 1, you look at there are multi lessons you can learn there. Chandrayaan 1, it is a mission sent from Sriharikota, mission made by Indians, but it carried 6 instruments from outside India, coming from US, coming from European countries like UK, France, Germany, even Japan, Sweden, like that, Bulgaria, like that also instruments were there. With a put together 12 instruments we carried. 12 instruments along with the Chandrayaan when going around the moon, we are able to see each and every part of the moon, including poles. Then only we discovered this. This is how we told. 100 missions have not seen individually when we went. Now, our mission, even though it's after 100, we are not also ran case. We accommodated very many people also along with us. With this, when we go, we showed the world, okay, every country, individually, every country spent very, very small amount, individually.
But collectively, this mission made the historical discovery because it is not the individual brilliance, it is a common wisdom we brought the whole thing to happen. I think that is the message he has given to the world. Okay, India would have started late, but India shown the way how you should look for the future. The future is concerned the whole humanity. It is not the future of America, it is not the future of Europe, it is not the future of Asia, it is not the future of Australia. It's the future of humanity. I think that is how India has risen to back to the pavilion, and that's the very reason. So this gives an added responsibility. Just to think about it, okay? An added responsibility. The responsibility is we can give answer to the whole world, provided we all combine together, and India is ready to show the way. And that's how Chandrayaan-3 once again showed the way how to land on the moon also. Okay? That is how we have done. We have learned from the failure of Chandrayaan-2. We learned. We told the whole world, yes, we have done a mistake. We have done fine. But once you accept you have done the mistake, 50% of the success is assured. That you take it from you. Take it from me, okay? If you accept I have done a mistake, 50% you are through. Then, what is the next 50%? Try to look at that failure, why I failed. Once you identify what is the failure, then you are, I am sure, 100% you can success. Chandrayaan-3, nothing but that, okay? It is first to understand the people who are working, yes, you have done a mistake, and try to see why it failed, and try to see to that is not their next mission. I think that's what happened to that. That's how we are able to show. It may be a rocket science, it may be tough. கயிற்றில் நடக்கிறதும் கூட கடினம் தான். ஆனால் கயிறு மட்டுமே தெரியும் பொழுது கயிற்றில் நடப்பது கூட மிக மிக சுலபம். சரியாக புரிஞ்சுக்குங்க. ரோட்டில் நடக்கிறது சுலபமாக தெரியலாம், ஆனால் நீங்கள் ரோட்டை பார்க்காம நடந்தீங்கன்னா ரோடே உனக்கு தடுக்கி விடும். அதுவும் புரிஞ்சுக்கணும். ஆக எங்கே நடக்கிறோங்கிறது முக்கியம் இல்லை, எப்படி நடக்கிறோம் என்பது முக்கியம். சரியாக புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, த ஃபோக்கஸ் மேக்ஸ் அ லாட் மோர் டிஃபரன்ஸ். ஏன்னா ஊரெல்லாம் மதுக்கடை இருக்கலாம், அதை பற்றி எனக்கு என்ன கவலை, நான் அதை பற்றி பார்க்காத பொழுது அதை பற்றி நான் எதுக்கு கவலைப்படணும் அப்படிங்கிற நெஞ்சரம் இருக்கும் பொழுது எப்படி இருந்தாலும் நாம் போகலாம். ஏன்னா நம்முடைய நோக்கம் நிலவிலிருந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு பதில் சொல்ல வேண்டும் என்பது. அந்த நோக்கம் அப்படியா இருக்கும் பொழுது, நம்முடைய உயரங்கள் அதிகமாக இருக்கும் பொழுது, இங்கே இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன செல்லடைகளை பற்றி நாம் கவலைப்படக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்கிறேன். ஏன்னா தாளால் அவர் கவலைப்படுறாங்க இல்லையா, அந்த கவலையை போக்கணும் அப்படின்னா பல வகைகள். அதாவது ஒரு இடத்துல ஒரு நல்ல செடி வளரணும் அப்படின்னா அங்கே களைகள் இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா களைகளை பிடுங்குவது ஒன்று, இன்னொன்று இந்த செடி அது ஸ்திரமாக வளர்ந்துச்சுன்னா இந்த செடியினுடைய நிழலிலேயே அந்த பயிர்கள் பட்டு போயிடும். புரியுதா? அங்கே இருக்கக்கூடிய மற்ற இதெல்லாம் இந்த செடி நிமிர்ந்து வளர்ந்துச்சுன்னா அது முன்னால் அங்கே இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன புல் பூண்டுகளால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது, அது பட்டு போயிடும். ஆக அப்படி நாம் நிமிர்ந்து நிற்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. ஏன் சொல்கிறேன்னா, இந்தியா தலைமை பொறுப்பேற்று அடுத்த தலைமுறைக்கான பதில்களை, உலகளாவில் பதில்களை கொடுப்பதற்கான வாய்ப்புகள் தான் சந்திரயான் 1, 2, 3 அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும். 1, 2, 3 தான் முடிஞ்சிருக்குது. 4, 5, 6, 7, 8 இன்னும் எண்கள் ஏறும். அந்த எண்கள் ஏறும் வரிசையில் ஏற ஏற அதில் நீங்களும் பங்கெடுப்பதற்கான வாய்ப்புகள் நிறைய 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 இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் புரிஞ்சுக்குங்க. ஏன் அப்படின்னா, நான் சமீப காலங்களாக நிறைய இடத்துல சொல்கிறேன். ஏன்னா சில இடத்துல சொல்லுவாங்க திரும்ப திரும்ப சொல்லணும் அப்படின்னு. என்ன இப்போ டாக்டரே இருக்கார், ஒரு நோயாளிக்கு போனீங்கன்னா மருந்து கொடுக்குறார், அந்த நோய் தீர வரைக்கும் மருந்து கொடுத்தாகணும் இல்லையா? நேற்றுக்கு இந்த மருந்து கொடுத்தீங்க, இன்றைக்கி இந்த மருந்து கொடுக்குறீங்க, சொல்லிகிட்டே தான் முடியுமா? நோய் தீர வரைக்கும் அந்த மருந்து கொடுத்துட்டு தான் ஆகணும் இல்லையா? அது மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் சொல்லணும், எல்லாருக்கும் போய் சேரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்கிறேன். உங்களுக்கு மட்டுமில்லை, எல்லாருக்கும் சேரணும். அந்த எல்லார் யாருங்கிறத நான் சொன்னதை வச்சு புரிய நினைக்கிறேன். அதாவது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், அமெரிக்கா என்ற ஒரு நாடு சில 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்பால் யாருக்காலும் தெரிஞ்சிருக்கலை.
இல்லையா? அப்போது இந்தியாவுக்காக ஒரு மாற்று வழி அந்த காலத்தில் இந்தியாவுக்காக நிறையா வந்தாங்க. இப்போ எப்படி நம்ம அமெரிக்காவுக்கு போகிறோம், ஐரோப்பாவுக்கு போகிறோம்னு சொன்னோமோ அதே மாதிரி மேலை நாடுகள் இந்தியாவை நோக்கி வருவாங்க. அப்போ இந்தியாவை நோக்கி வரும்பொழுது அவர்கள் கடல் மார்க்கமாக வருவாங்க. கடல் மார்க்கமாக வரும்பொழுது கிழக்கு நோக்கிய பயணம், அதாவது அங்கிருந்து தெற்கிருந்து அப்படி யார் வருவாங்க, ஆப்பிரிக்காவை சுற்றுவாங்க. ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து அப்புறம் கிழக்கு நோக்கி பயணித்தா தான் நம்ம இந்தியா அடைவாங்க. ஆனால் அந்த நீண்ட நெடிய தூரமாக இருந்துச்சு. அந்த கடல் பயணங்கள் மிக கடினமாக இருந்துச்சு. அப்போ ஐரோப்பிய நாடுகள் அப்போ இருக்க அரசுகள் எல்லாம் சொன்னாங்க, நம்ம மாற்று வழி கண்டுபிடிக்க முடியுமா பூமி இங்கே இந்தியாவுக்கு போகிறதுக்கு. உலகம் உருண்டையாக இருக்கும் பொழுது அவங்க ஐரோப்பாவிலிருந்து புறப்பட்டு கிழக்கு நோக்கி வந்து இந்தியா வர்றாங்க. மேற்கு நோக்கி போனாலும் இந்தியாவை பிடிக்க முடியும் இல்லையா? ஏன்னா உலகம் உருண்டையாக இருக்கும் பொழுது நான் கிழக்கு நோக்கி போனாலும் இந்தியா வரும், மேற்கு நோக்கி போனாலும் இந்தியா வரும். ஆக கிழக்கு நோக்கி ரொம்ப தூரம் வந்தோம்னா அப்போ மேற்கு நோக்கி கொஞ்சம் தூரத்தில் வந்துடலாமே அப்படிங்கிற வகையில் பயணிப்பாங்க. அப்படி வந்தவர் தான் கொலம்பஸ். அப்படி வந்த கொலம்பஸ் இந்தியாவை கண்டுபிடிப்பதாக நினச்சிட்டு தவறு கண்டுபிடிச்சது தான் அமெரிக்கா இல்லையா? அந்த அமெரிக்கா கண்டுபிடிக்க தவறிய நீரை நிலவில் கண்டுபிடித்தது இந்தியா. ஆக ரெண்டையும் சேர்த்து பார்க்கும் பொழுது ஒரு வகையான இதில் பார்க்கும் பொழுது இந்தியா அடுத்த தலைமுறைக்காக கண்டுபிடித்த அமெரிக்கா தான் நிலவினுடைய தென் துருவத்தில் நீர் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் சொல்ல முயற்சி பண்ணுறேன். அந்த கொலம்பஸ் கண்டுபிடித்த அமெரிக்காவினுடைய இன்றைய சொந்தக்காரர்கள் யார் அப்படின்னா அதிகமாக ஐரோப்பியர்கள் இல்லையா? ஐரோப்பியர்கள் இருக்காங்க. நம்ம போனால் கூட விசா வாங்கிட்டு தான் பண்ணணும். ஆக அமெரிக்கர்கள் அப்படின்னு சொல்லுபவர்கள் மிக பெரும்பாலானவர்கள் பழைய கால ஐரோப்பியர்கள் அங்கே இங்கே போயிருக்காங்க. ஆக அடுத்த தலைமுறை அமெரிக்காவாக சொல்லக்கூடிய நிலவில் யார் அதிகமாக இருக்க போகிறாங்க? நம்ம. அப்படி சொல்லுங்க நீங்கள், அப்படி சொல்லுங்க நீங்கள். ஏன்னா அந்த ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது. ஆக எதுக்காக இப்போ இருக்க பார்த்தீங்கன்னா பல நாடுகள் அதையும் இன்னொரு வகையாக சொல்ல முயற்சி பண்ணுறேன். அதே மாதிரி ஒரு காலத்தில் பெரிய பாலைவனமாக இருந்தது தான் அரேபிய நாடுகள் இல்லையா? அங்கே அதிகமாக என்ன இருக்கும் நேச்சப்பட்டுனா பேரிச்சம்பழம் இருக்குது அப்படிம்பாங்க. அதை தாண்டி தொழிற்புரட்சியில் இப்போ கண்டுபிடிச்சதுனால தான் பெட்ரோல் என்ஜின், டீசல் என்ஜின் எல்லாம் கண்டுபிடிச்ச பிறகு அங்கே வளைகுடா நாடுகள் மிகப்பெரிய செல்வம் வர ஆரம்பிச்சது. காரணம் என்ன? எண்ணெய் வளம் அங்கே இருக்கிறது இல்லையா? ஆக இப்போ நம்ம போகிறவங்க ஒன்று துபாய்க்கு போகிறோம், இல்லை அமெரிக்காவுக்கு போகிறாங்க இல்லையா? இப்போ இதை ரெண்டையும் சேர்த்து நம்ம சொல்கிற அடுத்த அமெரிக்கா நிலவில் இருக்க போகுது. புரியுதா? அடுத்த தலைமுறைக்கான வாயு இதில் இருக்கும், அடுத்த தலைமுறைக்கான இதுவும் அங்கே தான் இருக்குது. ஆக வளைகுடா நாடுகளும் அமெரிக்காவுக்கும் போகிறத தாண்டி நம்ம உருவாக்கக்கூடிய அந்த இந்திய நிலவினுடைய தென்துருவம் உலகின் அடுத்த ஒரு கண்டமாக நான் பார்க்குறேன். அந்த கண்டத்தில் இந்தியர்கள் இல்லை நாம் நிறைய இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது. அங்கே செய்ய வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, அமெரிக்காவுக்கு போன பிறகு காடுகள் அழிச்சிருக்காங்க. காடுகள் அழிச்சு தான் நகரங்கள் உருவாக்குனாங்க, தொழிற்சாலைகள் வந்தன, நிறைய விளைநிலங்கள் உருவாக்குனாங்க, நிறைய செஞ்சாங்க. அதே மாதிரி ஒன்று நிலவிலும் உருவாக்க வேண்டிய ஒரு அவசியம் இருக்குது. ஏன்னா ஹீலியம் தியரி கொண்டு வான்னா மந்திரம் போட்டால் வந்துடாது. அங்கே அதற்கான கட்டுமானங்கள் உருவாக்கணும். இப்போ பள்ளிக்கூடம் இருக்குது அப்படின்னா பள்ளிக்கூடத்தில் நீங்கள் அப்படியே படிச்சிட முடியுமா? வகுப்பறை இருக்கணும், இது மாதிரி இடம் இருக்கணும், விளையாட்டு அரங்கம் இருக்கணும், இது எல்லாம் வருது போகிறதுக்கு போக்குவரத்து வசதி இருக்கணும். எல்லாம் சேர்ந்தால் தான் பள்ளிக்கூடம் நடத்த முடியும். அதே மாதிரி அங்கே ஹீலியம் தியரி 1/2 டன் கொண்டு வரனாலும் கூட அதற்கான கட்டுமான வசதிகள் உருவாக்கப்பட வேண்டும். கட்டுமான வசதி உருவாக்கும் பொழுது அங்கே நீர் இருக்கும் பொழுது எல்லாம் செய்ய முடியும். எல்லாம் என்றால் என்ன? விவசாயம் முதல் விண்வெளி வரை இப்போ பூமியில் என்ன செய்கிறோமோ அதை விட அதிகமாக அடுத்த தலைமுறையில் நிலவில் செய்ய வேண்டிய ஒரு அவசியம் உருவாகுது. அதை நாம் இங்கிருந்து நம்முடைய சகோதரர்கள் துபாய்க்கு போயும் கல்ஃப் நாடுகளுக்கு போயும் அங்கே இருக்கக்கூடிய துபாய் உருவாக்குவதற்காக நம்முடைய வியர்வையும் ரத்தமும் உருவாச்சு இல்லையா? அதை விட சிறப்பாக, அதை விட இல்லாமல் நிலவில் நாம் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது. அதில் நிறைய செய்ய முடியும். அப்படி பேசிகிட்டு இருக்கும் பொழுது தான் டாக்டர் கூட பேசிகிட்டு இருந்தேன். இங்கேயே கூட, அதாவது இங்கே கற்றுக்கொண்டதையெல்லாம் சந்திரயான் 2 என்ன தவறு செய்தோம் என்ற புரிந்து கொண்ட காரணத்தால் சந்திரயான் 3 நம்ம கிட்டத்தட்ட சுலபமாக இறக்க முடிஞ்சு அதற்கான வழியை பார்த்துட்டு மற்ற நாடுகள் இந்த வழியை பின்பற்ற போகிறாங்க. அது மாதிரி நடக்க போகுது.
அதே மாதிரி இங்கேயும் கூட நிறைய இன்ஜினியர் உருவாக்கக்கூடிய நாடு இந்தியா, மிக அதிகமான நாடுகளை இன்ஜினியர் உருவாக்கக்கூடிய நாடு தமிழ்நாடு. அதே மாதிரி நிறைய மருத்துவர்கள் உருவாக்குவதும் தமிழ்நாடு. ஆனால் இந்த தமிழ் மருத்துவர்களும் தமிழ் பொறியியலாளர்களும் சரியாக பேசிக்கொள்ளாதனால டாக்டர்கள்லாம் வெளிநாட்டிலேருந்து நிறைய எக்யூப்மெண்ட் இறக்குமதி பண்ணுறாங்க. அதை மாற்ற முடியுமான்னு பேசுகிறோம் இல்லையா? இப்போ என்னன்னு நம்ம என்ஜினியர்ஸும் டாக்டர்ஸும் டாக்டர்கிட்ட அவங்களோட நோய்க்காக போகிறாங்க. அதை தாண்டி அவங்க இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்க பண்ணக்கூடிய கருவிகள் என்ன அப்படி பார்க்கும் பொழுது அவங்க சொல்கிறாங்க, சின்ன சின்ன கருவிகள் கூட நம்ம இறக்குமதி பண்ணுறோம், அதனால் விலை அதிகமாகுது, அதனால் பேஷண்ட்டுக்கு நம்ம அது அதிக கொடுக்க இருக்குது. அதை தாண்டி இங்கேயே நம்ம செஞ்சோம்னா நம்ம பொறியாளர்கள் இங்கே செய்வாங்க, அவர்களுக்கு உற்பத்தி ஆகும், நம்முடைய அதற்கான விலையும் கம்மியாக இருக்கும், அதனால் நம்முடைய நோயாளிகளுக்கு நாம் சிக்கனமாக கொடுக்க முடியும். ஆக எல்லாமே நாம் இங்கே செய்கிறதுக்கு நிறைய நோயாளிகள் இங்கே இருக்கிறாங்க, நிறைய ஜனத்துக்கு இருக்கிறதுனால நிறைய டாக்டர் இருக்கிறாங்க அவர்களை பார்த்துக்கிறதுக்காக. ஆனால் நிறைய வெளியிருந்து இறக்குமதி பண்ண வேண்டியாக இருக்குது. ஆனால் இங்கேயே செய்கிறோம்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய நிறைய பொறியாளர் இருக்காங்க இல்லையா, அவர்களுக்கும் வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும். ஆக நமக்காக செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது. அதை நாம் இங்கே செய்ய போகிறோம். அதே மாதிரி தான் நிலவுக்கு போகும் பொழுது இப்போ இது மாதிரி தட்டித்தர மாதிரி பண்ணி இப்போ எப்படி நான் பேசுகிறோமோ அதெல்லாம் தாண்டி இந்த பாடங்களை எல்லாம் கற்றுக்கொண்டு நாம் அங்கே போகும் பொழுது இந்த செந்தில் வளாகமும் கூட கல்வி நிலையம் கூட அங்கே வரலாம்னு நினைக்கிறேன். நிலவில் வருவதற்கான வாய்ப்புகளை நாம் உருவாக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன். இதெல்லாம் எதுக்காக சொல்கிறேன் அப்படின்னா, இதெல்லாம் எதுக்காக சொல்ல வர்றேன் அப்படின்னா, ஒரு விளையாட்டுக்காக அல்ல, கண்டிப்பாக விளையாட்டுக்காக அல்ல. ஏன்னா கையெருகே நிலா அப்படிங்கிற புத்தகம் பார்த்தவங்க அந்த புத்தகத்தில் அட்டைப்படத்தை பார்த்து சிரிச்சிருக்கலாம், எப்படி நிலவை கையெருகே கொண்டு வர முடியும்ட்டு. இப்போ பிரதம மந்திரி சொல்லும் பொழுது நீங்கள் கேட்குறீங்க இல்லையா, அதை தாண்டி அடுத்து வரும் வருடங்களில் அந்த நிலா கையெருகே வரும் பொழுது நம்ம இங்கெல்லாம் என்னென்ன செய்கிறோமோ, எப்படி ஒரு 500 வருஷங்களுக்கு முன்னால் அமெரிக்காவில் இந்தியாவில் சிறந்து எதுவுமே இல்லாமல் இருந்து இப்போ இந்தியாவில் இருப்பதை விட பல மடங்கு அமெரிக்காவில் இருக்குதோ, அதே மாதிரி இந்த உலகத்தில் என்னென்னலாம் சிறப்பு இருக்குதோ அதை விட சிறப்பாக நிலவில் உருவாக்குவதற்கான வாய்ப்புகள் நமக்கு கையெருகே இருக்குது. சரியாக புரிஞ்சுக்கணும், இந்த கையெருகே நம்ம அது மாதிரி வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஆக இங்கே படிக்கக்கூடிய பொறியியலாளர்கள், இங்கே படிக்கக்கூடிய மருத்துவர்கள், இங்கே படிக்கக்கூடிய விவசாய விஞ்ஞானிகள், இங்கே படிக்கக்கூடிய பள்ளி ஆசிரியர்கள், கல்லூரி ஆசிரியர்கள் எல்லாருக்குமே அங்கே வேலைக்கு காத்துட்டு இருக்குது. அந்த வேலைக்கு சரியான திறமைகளை நம்ம வளர்த்து கொள்ள வேண்டிய வாய்ப்பு இன்றைக்கி உருவாகிட்டு இருக்குது. அதை நோக்கி நாம் பயணித்தோம்னா நம்ம பின்னால் எதுவுமே இருக்காது. புரியுதா? அதாவது அம்மா அப்பா கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏன்னா எனக்கான எதிர்காலம் மிக மிக சிறப்பாக நிலவில் இருக்கிறது. நிலவு என்பது ஒரு அடையாளம், நிலவு என்பது ஒரு உயரம், நிலவு என்பது ஒரு உச்சம், நிலவு என்பது ஒரு நோக்கம். அந்த நோக்கி போகும் பொழுது அது ஒரு அடையாளம் என்பதை தாண்டி அது ஒரு உண்மையான ஒரு பதிலை நமக்கு அடுத்து கொடுக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்ல வர்றேன். இதை எல்லாருக்கும் புரியணும்னு சொல்கிறதுக்காகத்தான் அமெரிக்கா, கொலம்பஸ், கல்ஃப் நாடுகள் சொல்கிறதுக்கு காரணம், அமெரிக்கர்களே நீங்களும் புரிந்து கொள்ளுங்கள், ஐரோப்பியர்களே நீங்களும் புரிந்து கொள்ளுங்கள், நீங்கள் போகலைன்னா இந்தியா தனியாக போகும், எங்கள் கூட சீக்கிரம் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கும் பதில் சொல்வதற்கு நாங்கள் காத்திருக்கிறோம். எங்கள் குழந்தைகள், அடுத்த தலைமுறை குழந்தைகள் அமெரிக்காவுக்கு வரமாட்டாங்க, நாங்கள் கண்டுபிடிச்ச நிலவுக்கு போகிறாங்க. ஆக நிலவுக்கும் நீங்களும் எங்களுடன் வாருங்கள் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நம்ம சொல்லிட்டு போகிறோம் அப்படிங்கிற முயற்சி பண்ணுறேன். ஏன்னா இதையெல்லாம் திரும்ப 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 சொல்வதற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா, நான் பேசுகிறது அப்படியே உங்கள் காதுகள் வழியாகவும் கண்கள் வழியாகவும் மெதுவாக மெதுவாக இதயத்தின் ஒரு ஓரத்தில் இன்று இறக்கினீங்கன்னா அந்த இடம், அந்த விதை விருட்சமாக வளரும் பொழுது நிலவு உயரத்துக்கான உன்னுடைய பணிகள், நீ எந்த பணியில் இருந்தாலும் சரி, உன்னை எடுத்துகிட்டு போகும். அதன் அனுபவத்தில் உணர்ந்தவன் நான். ஏன்னா ஒரு காலத்தில் எங்கள் அப்பா இது மாதிரி கூட்டங்கள் கூட்டிகிட்டு வருவார். இது மாதிரி பள்ளிக்கூடங்களை படிப்பதற்கான வசதி இல்லாத பள்ளிக்கூடங்கள் அந்த காலம் இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம். ஆனால் பக்கத்தில் இருக்க நகரத்தை கூட்டிகிட்டு போவார். இங்கே உட்காந்துருக்க மாட்டேன், அங்கே உட்காந்துருக்க மாட்டேன், அங்கெங்கேயோ கோடியில் நின்றுட்டு இருந்திருப்பேன். அப்போது இது மாதிரி ஒருத்தர் பேசியிருப்பார். பேசும்பொழுது குன்றக்குடி அடிகளாராக இருக்கலாம், அண்ணாவாக இருக்கலாம். அவங்க பேசும்பொழுது அந்த பேச்சினுடைய சில விதைகள் விதந்து என்ன விதிச்சு தெரியுமா,
அப்போது அப்பாட்ட கேட்பேன், எதுக்குப்பா இந்த கேட்குறீங்க அப்படின்ட்டு. அங்கே பேசுகிறாங்கன்னா அதற்கான தொகுதி அவங்களுக்கு வந்திருக்குது. அந்த தகுதி வருவதற்கு அவங்க ஏதாவது செஞ்சுருக்காங்க. அப்போ அவரை பார்த்துட்டு இருக்கும் பொழுது அந்த விதை உன்னுடைய மனதில் விதிக்கும் பொழுது ஒரு நாள் இல்லாட்டி ஒரு நாள் அந்த கோடியில் இருக்கும் நீ அந்த மேடையில் ஏறுவாய் அப்படின்னு எங்கள் அப்பா சொன்னார். கிட்டத்தட்ட இங்கே நான் நிற்கிறேன் அப்படின்னா அதற்கு காரணம் எங்கள் அப்பா சொன்னது தான். அதே வகையில் இன்றைக்கு திரும்ப திரும்ப நிலவு இப்போ நான் இருந்துகிட்ருக்கேன்னா வரும்போதும் கூட பார்த்துட்டு வந்தேன். பிரக்ஞான் அதனோட தூக்கத்திலிருந்து எந்திரிச்சிருச்சா? பிரக்ஞான் எந்திருக்குன்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது. ஆனால் பிரக்ஞான் எந்திரிச்சதை நம்ம பூமிக்கு சொல்வதற்கு விக்ரம் எந்திரிச்சிருச்சா அப்படிங்கிற உனக்கு அந்த சந்தேகத்தில் தான் இருக்கிறேன். திரும்ப கேட்டுட்ருக்கிறேன். விக்ரம் எழுந்துவிடும் பார்க்குறோம். அதனுடைய வெப்பநிலை வரணும்னு நினைக்கிறேன். அதே மாதிரி தூக்கத்தில் இருக்கும் தமிழ் இளைஞனும் கூட எழுக வேண்டும் இருக்காகத்தான் திரும்ப சொல்கிறேன். ஏன்னா நம்முடைய உயரங்கள் மிக மிக அதிகம். அதற்கான வாய்ப்புகளும் கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய இதில் மற்ற மாநிலங்களை விட இங்கே மிக மிக சிறப்பாக கல்வியில் நாம் கொடுத்துருக்காங்க. கல்வி அதெல்லாம் தாண்டி உங்களுடைய தாளாளர் பேசும் பொழுது இன்னும் நானும் டாக்டரை தான் பேசிக்கிட்டோம். ஏன்னா இன்னும் அட்மிஷன் வரணும், இன்னும் மாணவர்கள் சேரணும். அப்படிங்கிறத தாண்டி என்னுடைய மாணவர்கள் இன்னும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும், தாங்கள் ஒரு முன்னோடியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ஆத்மார்த்தமான அந்த உள்ளம் இருக்கு இல்லையா? அப்படிப்பட்ட வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு இல்லையா? இங்கிருந்து படித்து போடக்கூடிய நம்ம அடையக்கூடிய உயரங்களும் அவங்க சொல்கிற மாதிரி மிக மிக நல்ல உயரங்களாக இருக்கணும். அதற்காக நாம் படிக்கணும், திறனை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். சின்ன உதாரணம் சொன்னிங்கன்னா இப்போ பிஎஸ்எல்வியே இருக்குது. மற்ற நாடுகள்லாம் ஒவ்வொரு நிலவுக்கு போகிறோம்னா அதுக்கு பெரிய ராக்கெட்டாக பண்ணுவாங்க, செவ்வாய்க்கு இன்னொன்று பண்ணுவாங்க, அதுக்கு அதிக காசு ஆகும். ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், சிறுகேரிக்கோட்டா, அது சிறுகேரிக்கோட்டாவில் தான் அங்கேருந்து பிஎஸ்எல்வி அனுப்புகிறோம். ஒரு பிஎஸ்எல்வி இருக்கக்கூடிய ராக்கெட் செயற்கைக்கோள் 400 கிலோமீட்டர் சுத்தவட்ட பக்கத்தில் போகுது, இன்னொன்று 600க்கு போகுது, இன்னொன்று 1000 கிலோமீட்டர் போகுது, இன்னொன்று 36,000 கிலோமீட்டருக்கு போகுது, இன்னொன்று 3,64,000 கிலோமீட்டருக்கு போகுது, இன்னொன்று பல கோடி கிலோமீட்டருக்கு அந்த போகக்கூடிய செவ்வாயை ஒவ்வொரு வினாடிக்கும் 29 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பயணிக்கக்கூடிய செவ்வாயை அது துல்லியமாக அடைந்து முதல் முயற்சியிலே வென்ற முதல் நாடாக இந்தியாவை நிர்மணித்து காமிச்சது. இது எல்லாமே நடந்தது எதனால்? அதையும் தாண்டி இப்போ இன்னொன்று அதே பிஎஸ்எல்வி அதே சிறியரிக்கோட்டாவிலிருந்து ஆதித்யா முதல் முறையாக எந்த ஒரு கிரகத்தையும் சுற்றி இல்லாமல் நிலவு பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய லெக்ராஞ்சியன் பயணம் சுற்றி போவதற்காக அந்த பயணத்தை போயிட்டுருக்குது. இது எல்லாமே ஆரம்பிக்கக்கூடிய இடங்கள் சிறியரிக்கோட்டா தான், போனக்கலன் பிஎஸ்எல்வி தான், அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டேஜ் 1, 2, 3, 4 தான். ஆனால் இருந்தாலும் எல்லா கலன்களுமே அதற்கான இடங்கள் அடைஞ்ச பொழுது அதில் இருக்கக்கூடியது அது சந்திரயானா, ஓஷன் சேட்டா, அல்லது ஐஆர்என்எஸ்ஸா, அல்லது ஜிசாட்டா, ஆதித்யாவா, மங்கள்யானானை பொறுத்து அதனுடைய இடங்கள் மாறிச்சு இல்லையா? அதே மாதிரி நம்ம படிக்கக்கூடிய பள்ளிக்கூடங்கள் ஒன்றாக இருந்தாலும், வகுப்பறைகள் ஒன்றாக இருந்தாலும், ஆசிரியர்கள் ஒன்றாக இருந்தாலும், படிக்கக்கூடிய புத்தகங்கள் எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருந்தாலும் கூட நாம் அடைய வேண்டிய உயரத்தை நாம் தான் நிர்ணயிப்போம். அப்படிங்கிறத சரியாக புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா அது பிஎஸ்எல்வி எப்படி வெவ்வேறு இடத்துக்கு கொடுத்துச்சோ அதே மாதிரி நம்மளையும் கொண்டு போவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குதுன்னு சரியாக புரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா வாய்ப்புகள் எல்லாம் எல்லாருக்கும் சரியாக கிடச்சிருக்கு. இந்த வாய்ப்புகள்லேருந்து எந்தெந்த இடம் போகிறோம், எந்தெந்த உயரங்கள் ஏற்படுங்கிறது நம்ம தான் நிர்ணயிக்கணும். அது சந்திரனையார் நிர்ணயிக்குது, மங்கள்யான் நிர்ணயிக்குது, ஆதித்யா நிர்ணயிக்குது, அது மாதிரி நம்ம நிர்ணயிக்கணும். நமக்கு ஒரு பேர் இருக்கு இல்லையா? நம்முடைய பேர் வேறெங்கும் கூட எழுதப்பட்டிருக்கிறது. சந்திரனிலும் எழுதப்பட்டிருக்கலாம், செவ்வாயிலும் எழுதப்பட்டிருக்கலாம், சுக்கிரனிலும் எழுதப்பட்டிருக்கலாம். அந்த நோக்கி நம்ம போகணும், இங்கே இருக்கிறதுக்காக இல்லை. அப்படிங்கிற வகையில் இன்றைக்கு நீங்கள் எல்லாம் சிறிகரிக்கோட்டாவில் தயாராக இருக்கிறீர்கள். உங்களை எடுத்து போவதற்காக உங்கள் ஆசிரியர்களாக பிஎஸ்எல்விகளும் தயாராக இருக்கின்றன. உங்களுடைய இலக்குகள் என்ன என்பதை நீங்கள் நிர்ணயித்து கொள்ளுங்கள். உங்களுக்கான இலக்குகள் உங்களுக்காக காத்து கொண்டிருக்கின்றன. அங்கே போவதற்கான தேவையான திறன், அதாவது அந்த வேகத்தில் போகணும், அந்த திசையில் போகணும், அந்த நேரத்தில் புறப்படணும். நினச்ச நேரத்தில் புறப்பட்டால் முடியாது, நினச்ச வேகத்தில் புறப்பட்டால் முடியாது. உலகம் விண்வெளி ரொம்ப பெருசாக இருக்குது, நான் எந்த திசையிலும் போவேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக முடியாது. அந்த திசையில் தான் போனால் தான் நிலவை அடைய முடியும்.
அந்த திசையில் போனால் தான் நீங்கள் வந்து மங்கள்யான் போக முடியும். அந்த திசையில் போனால் தான் ஆதித்யா எல்லோன்னு அடைய முடியும். அப்படிங்கிற நோக்கில் போனால் நீங்கள் போகக்கூடிய உயரங்கள் உங்களுக்காக காத்து கொண்டிருக்கின்றன அப்படிங்கிற புரிஞ்சுக்கிட்டு இன்றிலிருந்து, இந்த நேரத்திலிருந்து, இந்த இடத்திலிருந்து நான் முதல் சொன்னேன் இல்லையா, உங்கள் இதயத்தின் ஒரு ஓரத்தில் குறித்து வைத்து கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய உயரம் என்று 25 வருடங்கள் கழித்து நீங்கள் வந்து இந்த மேடையில் அதை நீங்கள் சொல்ல போகிறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதற்காக உங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள், வணக்கங்கள், நன்றி. Now really look at that. As the discovery of water on the moon, it opened up many possibilities. Okay? And it is just a week, really look at here, it's just a week away travel from Earth, moon is concerned, if we want to go in a bigger launch vehicle. So then again we have the possibility of resources in a much better in the moon. Then beyond that, even go to the Mars. From moon, if you want to take off and go, it's a much, it will be cheaper and it will be more efficient also. So that way, now the more idea, then another thing is, you know that we have an international space station. Space station is around 500 kilometer, 400 to 500 kilometer around the Earth. Right. Now the plan is, why can't we have, but that once in 10 years you have to refurbish, you have to make a new one, and this may fall also, and every year maintaining it also huge amount of money we are spending, because the fuel you have to send and many things are there. But instead of that, why can't we set up a lunar space station and the moon itself? Then you need not, for example, this existing lunar space station, international space station is, life is year extending, okay, but actually its life is almost going out. So within short time frame, we should have one more instead of building around the Earth. Why can't we build on the lunar surface itself? This is another aspect. So to do is that we have to make multiple things. So even the space tourism, somebody wants to go, okay, more good destination is the moon. Like that, there are empty number of reasons. Moon to be first exhausted, moon to be explored fully before going to the Mars. That way, second priority is Mars. Highest priority is the moon. That's the reason. Auntie Ritanya, we are very happy to have here today. Could you please explain about the payloads of Adya L1 and what do they do and why is it a unique mission? Okay, Aditya, originally planned to have around Earth only, okay, around 1600 kilometer orbit like AstroSat. So that with that, basically the science point of view, okay. Now you look at here, I told now, the sun is concerned, leaving alone whatever reaction, whatever happening there. The sun, the core only have the nuclear reaction, whatever is happening there. So even the nuclear reactor also, the central core will have more temperature. Okay, but when keep coming out, temperature will be keep coming out. Where the reaction really takes place, only temperature will be high. But similar thing happening in the sun also. But sun also has a place something like surface where its own matter is over. Like Earth surface is a surface, no? Like that sun also has. But now the temperatures keep coming down from the core to that. But after that, something called chromosphere, like atmosphere, what you are talking about here, similar place in the sun is there. There temperature shoots up very high, millions of degrees Celsius is talking about. What is the phenomenon? We have not understood. Science point of view, we have not understood why that's happening. Okay, that to understand, now we have to like in such a phenomenon are seen prominently during eclipses. We have seen because we are looking into the core, so that eclipse time that is being blocked that. Then that time we used to see this sort of coronas coming out. Okay, but now Aditya will generate similar eclipse. That will try to through this instrument, try to close the central portion of the full disk of the sun. Then it will allow the measurements to do that in the chromosphere. So, okay, that will tell the overall thing that from Earth, around the Earth itself we can do. But now subsequently, now we look at here, we are launching more and more satellites. The satellites got affected something called using the space weather. Space weather is predominantly dictated by the activities of the sun. Okay, now if you know the space weather slightly early, something is going to happen, like our
somewhere you're talking about rain is coming, tsunami is coming. If you know a priori, you are able to avoid any big disaster. You are able to avoid. You can be reasonably do a priori some reactions. You can do that. Similarly, satellites also we can do that. For that, around there when you are there, you will get the same time as other satellites will get affected. Instead of that, if you go and place it 1.15 billion kilometer away, 1.5 billion kilometer away, point between called Lagrangian point between Earth and the Sun, where the gravities are virtually cancelled. So that gives a vantage point 24/7. You can keep on watching, but then whatever it comes there, it will make an in situ measurement. Previously, whatever I told is what is happening on the Sun we are trying to see. Now beyond that, whatever happening in the Sun, it erupts some of the things, and even the magnetic field also will get affected. So those things will keep in the solar wind, many activities will be happening there. So that away from Earth, when we are talking about 1.5 million kilometer away, so that when it happens, there's something called in situ measurement you can do. Okay, like for example, we have some boys. Boys will tell in the seas we are kept there, various places, and wherever the tsunami is coming, okay, first it gets that signal immediately you are sent to satellite that reaches to the mainland. So a couple of hours early we come to know the tsunami is coming. That's what nowadays we do. Similarly here, if you keep it there, couple of days before you will know if something is going to come and hit our Earth orbiting satellites. Okay, we are basically protected by the geomagnetic field and atmosphere and all. These sort of things will not affect us. But the satellites which are kept outside, we ourselves have more than 50-60 satellites, for communication, remote sensing, meteorological navigation, many things. And these satellites may get affected once it comes. But if you know a priori 3-4 days agree, we can take a precautionary measures and you do that. So now predominantly look at all the 6 instruments. Few are meant for do measurements on the Sun. Few are doing the measurements in the in situ when something is coming, how the magnetic field is getting affected, how the particle densities keep changing there, how the plasma environment keep changing there. Like that, in situ also will do beyond what's happening in the Sun. So that's how the 6 instruments are grouped in something called in situ to forewarn back to Earth. Another one is to understand the science behind the activities happening on the Sun. Thank you, sir, for your valuable information. Good morning, sir. Thanks for being here today. Will you please describe a typical day in the life of an ISRO scientist? And what were your primary responsibilities, sir? First and foremost, typical day of an ISRO scientist, definitely not a routine. What happened yesterday definitely will not be the next day. First and foremost, because there will be some surprise. Okay, because 2 ways. One is yes, it's happening today. Now some reorganization taking place, but as it's happening when I was there, and even today, future it may happen, it may be different. Okay, today's condition is research also we are supposed to do your own area for the upcoming mission. You should get ready for that. Okay, so that point of view, a continuity may be there yesterday to today. Unless otherwise some results are not coming, you have to struggle. That portion is okay. But parallelly, you have launched a couple of satellites already. Okay, that satellites, if it gets into some issue, some problem is there, you must be able to attend. That you don't know when it's going to happen, which day it's going to happen. Okay, this is basically medical doctors you look at here. Some of them are the professors. Okay, they're taking the lessons point time, they can prepare. But the patients are coming, they will have their own sickness, their own way of ailment. It is something like that happening there. So one side you do research, there more or less you can maintain, because the result is not coming today, tomorrow, next day, the continuity of work is possible. But the thing is, not only that, you get some signal, some satellites a problem. And at least the patient is in front of you. The satellite is not in front of you. Satellite is sitting around the moon or 36 kilometers, so many, whatever it is not in front of you. So getting the signal from the signal you try to decipher, sometimes you may not be able to decipher immediately. You have to you have to go and sit with the simulator and try to get why this is happening to understand. Okay, so that way it is happening. That can happen anytime. So that way you take it from me. Scientist's life is not a routine, but that is a joy.
Okay, the routine is there is no joy. Routine is called monotonous. Yes, routine is called monotonous. Of course, it all depends. For example, whatever said and done, this is a government of India job. Okay, you want to take it lightly, also you can take. Nothing stops you. Okay, but that you cannot be a responsible scientist there. You can be a scientist in your ID card, but you cannot be a responsible scientist. It's time for the fifth student to ask the question. A pleasant morning, sir. We are proud to have you here today. I have a small question for you, sir. Do you think the Chandrayaan-3, the upcoming missions, and the plans of ISRO would make youth aspire to space research and reduce the current craze on medical field in our state, sir? No, my thing is it will open up, give more opportunities for every field. It will open up more opportunities in every field because one is the space research, as I told, is called for the just to know what is it science. Now we are talking about we are graduated from science to applied science. Applied science means you are trying to translate whatever you have seen, whatever you discovered, in a tangible benefits back to the society. Okay, when that comes, it opens up multiple opportunities. For example, you look at here the space medicine we are talking about in a big way. Okay, and similarly you are talking about the remote surgery we are talking about in a big way, and the agriculture we are talking about in a big way. Okay, because you have to do a totally different way in a space. Okay, and similarly infrastructure, you have to build the things. You cannot take the material from here to there. You cannot buy some material from China and do something. You have to do institute there. Okay, so infrastructure building there, and even the communication. When we go over there, may not be the same place. You have to communicate across the workplaces. So communication network will be totally different there. Okay, and this is sometime back your friend asked, even the orbiter itself is given another way of satellite communications. How we can give within the thing point of view. So like that, multiple ways we are trying to see. Another thing is now there will be not be any fossil fuel there. When we go over, mobility also required there. When mobility is required today, automobile engineer should think totally different way. You don't have fossil fuel there. How mobility are going to provide that? So that way, I feel space research gives an ample opportunity for the every field. Okay, but I expect good number of people, like for example, automobile industry, air industry, is a huge number of manpower being used there. Similarly, space industry also will have good number of people joining there. But this number of people joining here will not affect other fields. Other fields also have to come up there. So that's where it's going to happen. So putting the things together, you look at here, China started a bit later than us in the space industry. But China's manpower is at 10 times the manpower of today's Indian space industry. Now we have to catch back up. Okay, that means whatever existing manpower in the Indian space industry is there, I expect minimum 10 times it has to improve. Okay, so towards that many activities are going up. So that will give an all-round growth for the Indian youth. That's what I feel. All-round growth. Thank you, sir. But you know, for example, even that also told, even medical I am telling you, without even going for your need, without going for MBBS, you can serve much better way for the medical field. Right now, medical, for example, you look at many of the equipments are being imported, or that is very costly. Why can't we do it in India? That's what we are discussing with that. So that gives you, because the doctor is there, starting from stethoscope, okay, starting from X-ray, starting from your many tests, diagnosis what you do, and today we are talking about robotic surgery is another system we are talking about. So this will enhance even the longevity of the surgeon also. Today I know one of my surgery station, 85-year-old surgeon has done his surgery because he feels he is comfortable with that. Okay, so many things possible. Who will do that? Engineers will do that. Okay, engineers doing in a medical field possible. Similarly, engineers required even the agriculture also. Okay, engineers just going for IT alone, that alone I am telling it is not. IT is required, but IT alone everybody thinking is engineering not correct. So that way if we go, I think the number of engineers what India produces is not even enough today, I can tell you.
But you have to acquire the skill sets in various ways. That's the thing. Thank you, sir. Now it's the supreme sixth question over here. Good morning, sir. I'm Mukilarasu of Class 10. I'm so excited and proud to have you here, sir. Recently, there has been a lot of news that people are possessing land on moon's surface. Is it true and is it possible? No. What you're telling possessing is some certificates somebody is giving that they are taking. That much I know. I know one of the actors which known to me. He also elected that, and he asked me whether he can use anything. He can frame and keep it in his place, and he can show his grandson like that. But he cannot own that. Okay, he cannot own that, but he can have own that certificate. That's all. Thank you, sir. Good morning, sir. It's been a great honor to have you here. So my question is, how did the Periyar University team find that the soil at Siddhamkundi village in Namakkal district is very similar to the soil in the lunar space? Okay, basically look at the previous simulant I bought from the US, which costing nearly $150 per kg. For Chandrayaan 1, we needed only 5 to 10 kg only. But Chandrayaan 2, we need 100 tons. So 100 tons you want to buy, by the time even the price also gone up. But 100 tons procurement cost itself will be more at the US itself. And that much you have to bring here, that's an issue. So then how to manage that when we are doing? We use our own satellites. Our own satellites data are available. That data, with that data, whether anywhere in India, whether we are able to locate. So we could locate two places. One is in Maharashtra. Another one is near Namakkal, Chittamputti village. That rocks are having a similar chemical composition of the place where we are going to land. Okay, so then that means there are these rocks becoming something called regolith soil. So many impacts by the meteors coming hitting on the moon. That only makes that soil there. So similar, if you take this rock, and the similar way you will able to fragment it to that micron level, we will be able to generate that. So this is the thing is there. So the nearby, anyhow, Dr. Anpalagan, I know him, he is a friend of me, and he also a geologist working on that. And then we worked out a team of from ISRO, IASC, Periyar University, and NIT Trichy. Put together, I think we identified the thing, and in Salem, a crusher, we are given the specification how to make the things, and this Dr. Anpalagan and his team, they overseen that, and it came. And today we have the pattern for that also. So this is basically, one is a need. Having need is then trying to search for where we can locate. Having searched for the two places, one place nearer to even Bangalore, so we can oversee, our engineers also can come and have a look at that. And nearby Periyar University available, where already someone is working on that. So everything we connected together and we made that to happen. Thank you, sir. Good morning, sir. I'm Shizausin of Class 10. Indeed, it's a great, joyful, thrilling, profound, yet it's a rousing moment for every Indian on the launch of Chandrayaan 3. Respected Moonman of India, Dr. Mayilsamy Anadurai, I have a small question. What is the lifespan of all the components in Chandrayaan 3? Also, what are the strategies ISRO keeps in mind to not pollute the space after the life cycle is over? Okay, it's a good question. You look at here the lifespan for the Chandrayaan 3. You look at the Chandrayaan 3 itself, we have set components. Okay, one is we have the propulsion system, then the lander, then we have rover. The issue comes, the components point of view, the components whatever selected, the systems are there. In a given environment, definitely can work for nearly 10 years. But the issue is coming there, longer days and longer nights on the surface. So that surface, to live for longer nights, it's going to be tough because it will go, the temperature level goes to minus 200 degrees Celsius type of thing. So many of the electronics equipments will not be able to survive the temperature. Will not be able to survive. Once it goes out, it's difficult. But the Pragyan point of view, we selected and we have tested and various processes improved, we have done that. But that's okay for the smaller system. But the lander,
if you want to do it, you have to make one more system because you must be able to ready to fail also. When you are trying to test it, you can try to select the components you can do, but you must be able to ready to fail and you have to correct it. So that cost is coming up more there. But our technology is try to see to that whether it can land safely. Having landed safely, having seen that for 14 days, so we thought even the 14 days life is good enough. Okay, so that's how the nominal thing. But if it able to extend the longer night, means the longer night, next day when it comes out, once sunlight is there, solar power is there, like our UPS, even if battery goes, UPS can be there. But even if this goes, when really our electricity main power comes now, it works. So like that, we can make this to work. So like that we have backup circuit. But if it not failed during that time, during that time, for example, UPS also not able to switch properly, so it will not come. So that is the issue. That way, Chandrayaan 3 point of view, propulsion system can live for long, but the lander and the Pragyan communication probably may not get also. If it comes, it's a good thing. That's the thing. But notwithstanding that, there is a system called a retrorefractory system, that is a passive system. The passive system, my feeling is it can be there for a few decades, because the similar system which was kept in the 1970s being used even today, 1970s. That means already you have more than 50 years. But the only thing is some sort of a dust is getting settled there. That's why its effectiveness has come down. But now a fresh system has come there. So that reflector will able to use it for another minimum 50-60 years. That is the one we will able to see the sun is basically receding on an average slowly from Earth. How much it receding we will able to measure from here. From here you are sending a laser sensor, laser signal, and the reflector will reflect back. The time where it started and coming back, that will tell, the difference will tell you how long it is, how far away the moon is today, how far the moon is next day, next year. Like that you can keep doing it. So that reflector I expect for 50-60 years can be there. So that way each component has its own lifespan. Good morning, sir. Thanks for spending your valuable time with us. I'm Chirayu from class 11. For every successful person, there is a mentor behind who plays a very vital role in their shaping. Could you please share us about your mentor? So I told about my mentor in my speech itself. Can you tell me my mentor, main mentor? Father. Huh? Father. Exactly, my father. I think my father is definitely my mentor. That's why. That's why to acknowledge that my father has given me, actually my father has made my main name as the Annadurai. Actually my father's name is Mailsami. When everybody is calling Mailsami Annadurai, everybody also acknowledges Annadurai's mentor is Mailsami. You got it, no? Yes, sir. I'm Shrisha from grade 11. We are happy to have you here, sir. My question is that, how did you feel when the people addressed you as the moon man of India? Okay, this actually originally, I will tell you a story, because this is the, I used to talk when we are preparing this vision 2004 to 2008, 3-4 years. So every time I used to tell our people, you should do this properly, such that this mission is going to discover water on the moon. Many times I used to tell that, okay? And even you are not supposed to sneeze. If you sneeze, because of that you have dropped some droplet that should not go to the moon, and to tell that one only seen a water like that. So jovially used to tell that. So, but everybody thought moon is not having a water. Moon is a barren. Okay. Initially, everybody thought all these instruments we are carrying. So try to look for water, and all the instruments will tell no water on the moon. So we will confirm no portion of the moon contains water. Actually, the people thought like that only. But when I keep on telling like that, water, then people used to tell that, okay, if it really happens, you are going to be the moon man of India. Because even Americans started telling like that. We started working with a good number of NASA scientists there. But they also totally decided moon not having water. Okay, and this instrument simply carrying like that, they thought like that.
But they told that way. But finally, when the really discovery of water came, okay, then everybody shouted, I think, really, really you made it. I think now the moon man has made it like that. Jovially they told. Initially they told jovially only. But somehow it's picked up. So as usual, apparently, I feel really humbled because of that. Because it's not only me I have done this, because of team has happened to that. The team only called me like that. Okay. And but now when the people are echoing like that, okay, I think it's a pleasant feeling. That's it. Good morning, sir. Sir, I'm Amrita from class 6th. Sir, if you are not a scientist, what would you have become, sir? ஒரு வாத்தியாராக இருந்திருப்போம்மா. எங்கள் அப்பா மென்டர் சொன்னேன் இல்லையா, இன்ஸ்பிரேஷன் ஆல்சோ. I wanted to be a teacher only to start with. But gradually I changed that position, maybe a college teacher or engineering college teacher like that. But finally it landed there. அதனால தான் திரும்ப நிறைய ஸ்கூலுக்காருக்கு வரணும் அனுப்போம். டீச்சராக எனக்கு ஸ்கூலில் விடாட்டியும் அட்லீஸ்ட் இங்கே விடுறாங்க இல்லையா, ஆடிட்டோரியத்தில் விடுறாங்க இல்லையா. Thank you, sir. Sir, so your speech I got very motivated and I got an interest to research about it more, sir. So definitely I will go to my home and research about it, sir. So I have an ambition to get an administrative officer, sir. After your speech, I think I'm gonna become a scientist in future, sir. Very good. இப்போ தான் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட் ஒருத்த கேட்டான்ப்பா. I think now you asked the question, na? Space research from medical, now from administration, one girl has joined for the space research. Good morning, sir. This is Shalini. So it is my dearest pleasure to look at my inspiration now just a few steps away from me, sir. So I was just wondering, what is ISRO's take on the existence of parallel universe, sir? No, ISRO may not be able to tell, they may not tell officially they may not tell. Personally, I feel that probability exists. But the only thing is the forms are different. What each scientific group talk about parallel universe different way. Okay, I used to think similar one way. For example, this earth itself, life form has not formed just one place alone. You got the point, no? Life would have formed here, life would have gone Africa, life would have formed somewhere in Latin America, like that. So that means there is a process. That process enables something to start. Simply work back. There is a process. That process made this universe to come. Correct, no? So now you think about the life. Life has not come one place. Then why universe has to come from just one alone? My thinking is like that. So that way, my way of thinking is how universe has formed. Similarly, one more possibility is there. So there also, how the process happened that made sun and made a planetary system, that made the life to come, like that possibility exists. So my way of thinking is like that. You got it, no? Good morning, sir. I am Devishri of class 11. Our school is enlightened and enriched with your presence. Can we know what are the unknown struggles that ISRO has underwent? Unknown struggles ISRO has underwent. Okay. Okay. If unknown means I also don't know. Because the definition of unknown itself is unknown, correct, na? So I don't know. But what you don't know, which I know, that probably I may not able to tell also. Okay? Various ways of telling. But notwithstanding that, you look at there, for example, already just now I told also, for example, when we made the mission Chandrayaan-1, okay, originally we made the mission in the name of Chandrayaan only, one mission. Okay, for example, today we have this function. This function is this function only, correct, no? Correct, no? You cannot have function 1, function 2, function 3 for this alone. But that way only we went for some other various reasons. For example, now your friend asked, with all this mission, do you think people who are planning to for medical also come to space research? Somebody administration also come to space research. But originally, ISRO, a time came where ISRO is supposed to recruit more people. ISRO is planning to make so many satellites from experimental to operational. And government also ready to give the fund for that.
But at that juncture, many people within ISRO resigning and going out, and we are not able to attract the new talents from outside. But this was a real issue. To meet the real issue, what is to be done? Then we thought we should have an inspirational mission, like whatever we're telling now. We should make a mission which will inspire the people within the organization, inspire the people from outside to come to us, so that ISRO also can grow. That's the reason what we can do that, like today's function. We have made one, we planned one mission, let us go to the moon. Okay. But now the issue is going to the moon is maybe an inspiration, but what really were, already 100 missions have gone. What really we are going to make a difference? So we should be different from others. Okay. So what is the difference what we are going to make? With the modest resources which we have. We didn't have a big launch vehicle, the Saturn, that can take multiple tons one shot to the moon itself. But our PSLV cannot take more than 1.5 ton, even up to 22,000 kilometers. Maximum it can take only 20,000 kilometers. But moon we have to go long. So like there, a lot of constraints are there. But in spite of that, we have to go to the moon. And we have to find what people have not found also. So with that, so many discussions we went, and we went to the then Prime Minister of India. So when looking at all these things, he looked at that Chandrayaan, one spelling he corrected. We put YAN, he added YAAN. Then -1 he put. Chandrayaan 1. So that means what? 1 he puts, definitely we should have 2, 3 also. Correct, no? So then we started thinking about, originally we thought this mission is just to inspire, so that retain the talents within the ISRO and inspire the people like that. But now this has become a series of missions with the multiple purpose, totally different purpose it has come now. Now it has gone up much beyond inspiring the people within ISRO, not only inspiring Indians, now I think inspiring even the many space scientists across the globe go back to the moon. Now something called back to the moon has come now. So these are all things happen because that time Prime Minister of India made -1. You got the point now? -1 means 2, 3 has to come. That's the reason Chandrayaan 2, we failed. Once failed, we have to succeed. Then we went for Chandrayaan 3. Now many things are going to happen. So that way, that is, I would have told elsewhere, but this is the real reason I'm telling. What inspired you to get involved in space exploration and ultimately lead the Chandrayaan mission, sir? Okay, it's a good question. Many places I answered. You can look at the website and YouTube. But main thing is basically look at here. I wanted to be originally as a teacher only, but the way in which the positions have come, I thought I completed my after BE, ME, then the PhD. Then as a new recruit only I joined ISRO. The ISRO was very, very modest, not big things were happening. ISRO that time, satellites were made elsewhere, launched elsewhere. Our thing is to operate the satellite. That level only we started there. But somehow I felt this is not the way, this is not the place I can work. So I made a suggestion. Anyhow, one day or other we have to make satellites. So let us make the satellite in a software form. Like that, a suggestion I gave. But that suggestion, then director of ISRO, he wrote me back and given, okay, your suggestion is good, your idea is good, but are you ready to take the responsibility and do it? This he told just a few weeks of my joining. Okay. Then I, of course, I took the challenge, but of course it took for me nearly 4 years because I have to read a lot to understand what the satellites, how to make the satellites in the software form, and how to put it in a computer. So that and all we have done. Once I have done that, so then immediately he gave me the next responsibility. Okay, for the satellite operations manager for the next immediate satellite what we have done there. Okay, so along with that he gave a promotion also. So now slowly what is happening, then I understood this is the place where they are ready to receive what you tell, and they are ready to recognize that you can do, and they are ready to reward you when you do it, and they are ready to give the next responsibility for you to grow. Okay, so this spiral only keep on coming. So in the process, 2004, sometime back I told here now, a mission we have to make to inspire the people. Then we thought, I think this person will do more than inspiration, this he will do. Let us put him there like that. Because my age also was less only. Even if it takes 10 years, before his retirement, he will make the mission like that they gave. So that is the one, but I made it within the 4 years. Okay.
That's the reason two Mangalya and other things came there. So that way I can tell you, then director of ISRO, Professor U.R. Rao, within 3 weeks of time, a young boy, when he made a suggestion, not only he told the suggestion is good, and he asked me, he gave me the responsibility to realize that suggestion. So that is the one which has taken me everything in. Good morning, sir. I'm Jashwanti of class 11. We are happy and honored to have you here. My question is that you have achieved a lot of things in your life. What is the one achievement that you're so satisfied and proud of? Yet to come. Sir, you have... Yet to come. Because once you satisfy, I am telling you, once you get satisfied, you cannot move ahead. Once you are not moving ahead, your life is not life. As long as you are living, you should move forward. Thank you, sir. No, I am not jovially telling, because though what I am telling is, now we have got expertise in operating a Pragyan there, operating the Vikram there, operating Mangalyan so many kilometers away, many things, artificial intelligence is built in there. And having done that, as I was talking with the doctor, why can't we translate this technology back to our own people, okay? Even medical field, actually I'm in the part of one of the medical field, where robotic surgery, indigenous robotic surgery being made within India, and that being installed in some of the hospitals, and that has made longevity of the even surgeons. Surgeon, they thought they cannot do a surgery now onwards, now they started doing it also, because that's what is coming there. Okay, so that way I'm entering into a new field also. Okay, so that way it will keep going. So there is no way of retiring or no way of satisfying. Once you satisfy, life is you cannot enjoy the life. I can tell you. Here we have our next curious student to ask the question. Good morning, sir. I'm JV Tanishka of class 8. What were some of the technical challenges and hurdles that the Chandrayaan team had to overcome during the mission's development and execution, sir? Yeah, it's like, basically look at here, there are various issues. The first and foremost is we have to start from scratch. Okay, scratch means even if you make a satellite, that satellite has to be within the capability of PSLV what it can take. Okay, PSLV, as I told here, PSLV cannot take more than 1300 kg beyond 22,000 kilometer orbit. That is its capacity. With that capacity, then you need enough fuel to take from that orbit to go to the moon. So that has some number. So that leaves not more than 500 kg of satellite you can make. 500 kg satellite, you have to make new discoveries which people have not done all along. You got the point, no? Yes. So that means you have to, your instruments should be new, will be very, very small also, but it has to work also, it should find something new. That is the thing. Now, even if you do all these things, you don't have ground system that can acquire the signal from that far. Okay, you have to make another big ground system having a 32-meter big antenna. So that itself will cost more than 100-150 crores. So even then, if you have done all these things, then whatever the data comes, you must be able to acquire and understand and tell what it contains. And you should be able to confirm the whole world also. This is another thing. Then beyond all these things, our idea is this has to reach the people. This is basically to inspire the people, no? You can make a launch satellite, you can launch all the construction, you do that. Finally, government asks why this money has to be spent. That also you have to satisfy that. So these are all the things. But when doing all these things, whatever the budget given is very, very small. With that budget you should do. Even if you do all these things, within you don't have a big expertise. People have not gone prior to that any own mission, not big foreign studies and all. So with that we should do that. That means less expertise, less money, smaller launch vehicle, and you have to build everything from scratch. So that way look at here, I think this is the biggest challenge any country has felt any time. Thank you, sir. Next, let's move on to our energetic boys to ask the question. Good morning, sir. I'm Guru Prasad of class 10.
We all really feel elated to have you today in our school, sir. So, Vikram lander has detected some seismic activity on the surface of moon near its south pole. Some do say it as moonquake. So, could you please give us more clarity about moonquake? Okay, moonquake, basically you look at there, the earth has considered to be a core inside. Okay, with that only the whole thing is building. So, the structure of the earth is different from the moon. Moon is having something called mass cons. You assume a couple of mass cons are there. So, with respect to that also, this can create localized seismic activities possible. Okay, and beyond that, recently they have seen another activity that some of the landers of the Apollo mission, whatever is kept there, that also basically what is happening is longer night and the day and night when it's coming, it expands and it constrains. That also can create a minor, I cannot tell earthquake. Our instrument can pick up that oscillations as a earthquake. That is also possibility is there. Okay, that means when it is not changeover day to night, even during daytime itself when we see, that is called earthquake. Other one is because of the artificially made system, if it matches with that time. So, but what we have seen is during a daytime. So, it looks like that it's a natural phenomenon happened to that. Good morning, sir. I am Dhanvan. Could you share some of the most significant scientific discoveries or findings made by the Chandrayaan mission? Anybody wants to answer for this? யாராவது ஆன்சர் பண்ணுறீங்களா? சந்திரயான் மிஷனுடைய discoveries. Anybody wants to guess? Some elements like sulfur, aluminum, etc. have been found. Yeah. Then, major discovery. Major discovery. Sir, it has found water in moon, sir. Yeah. Okay. Chandrayaan 1. Yeah, fine. Yeah. That is the biggest discovery. Good morning, sir. I am Kavilesh of 8. Sir, can you tell us how has Chandrayaan influenced India's position in the global space community? Chandrayaan influenced India's position in the global space community. Yeah, basically look at here. Now India is being seen with a very, very modest budget, a technically superior system we are able to do. Okay, even though we are talking about the mass-wise less, we are able to do the landing, discovering, and rover moving, many things, whatever we are doing, starting from a smallest launch vehicle, smallest the system, and then we are able to do that. And it's a very, very economical compared to look at here. But still our discoveries are much better. So that way, I think many countries are now ready to work with India. Even Chandrayaan 1 itself has happened there. Now, with Chandrayaan 3, the chances are more. Now, you know that our Prime Minister of India went, along with the President of US, an MOU has been signed for their Artemis mission, India also joining. So that way, I think there's a good number of things there. And how many are aware? Good big scientists from NASA themselves came and looked at ISRO facilities, how such things are being managed like that. So that way, I think today we are as good as anybody else. As your chairman has told, we are one among the top 4 countries in the space today, and we are inching towards maybe third also, possible. Yeah. Thank you, sir. Now let's hear the final question of the day. Good afternoon, sir. I'm Tarnish from class 11.